Jana ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa imebuniwa rasmi ili Wakenya kuweza kushiriki katika zoezi hilo la upanzi wa miti. Na taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa anahutubia washikadau wa ununuaji na usambazaji wa bidhaa katika mkutano huo ambao utakuwa unafanyika katika kaunti ya Mombasa. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba waziri wa masuala ya kigeni na ambaye pia ni waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi yuko nchini Ghana kuhudhuria mkutano wa kuangazia upatikanaji wa haki kwa Waafrika walionyimwa haki zao miaka kadhaa iliyopita. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipa kipaumbele. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba shirika la TISA linaandaa matembezi ya amani jijini Nairobi ili kutetea maslahi ya wafanyabiashara wenye ulemavu. Hatua hii inajiri baada ya serikali ya kaunti ya Nairobi kuagiza wachuuzi kuondoka katikati mwa jiji la Nairobi. Hii ni taarifa ambayo imeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ni taarifa ambazo tutakuwa tunazifuatilia. Mbali na taarifa hizo, tutakuwa na mjadala komavu mwendo wa baadaye kuhusiana na mustakabali wa taifa na mapendekezo ya serikali ili kuwatoza Wakenya ada zaidi katika kupokea baadhi ya vyeti vya serikali. Lakini kwa sasa, mtazamaji, itakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Methali ya leo: kanga hazai ugenini. Maana ya nje ya methali hii ni kwamba kanga hatamii wala kuangua vifaranga katika mazingira asiyokuwa na uzoefu nayo. Maana ya ndani: mtu hafanyi mambo kama ilivyo desturi yake katika mazingira asiyozoea. Methali hii hutumiwa kama sababu ya kumtetea mtu aliyekosa kufaulu katika jambo kwa kulifanyia katika mazingira tofauti asiyoyazoea. Mtazamaji, wanasema siku zote jifunze mawili matatu ndiposa uweze kukua kiakili na kimawazo. Tunaanza moja kwa moja kwenye taarifa zetu ambazo tumeandaa asubuhi ya leo. Tuandamane hadi tamati ambapo upanzi wa miti ya matunda umetajwa kuwa mojawapo ya njia za kuongeza miti nchini na kupunguza uhaba wa chakula. Gavana wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai aidha ametoa onyo kwa wale ambao wamepanda miti isiyofaa katika kingo za mito, akisema inapunguza maji katika mito hiyo. Gavana Mutai anasema Wakenya hasa wakulima wakipanda miti ya matunda kama parachichi watapata fursa ya kuuza mazao baada ya miaka kadhaa, huku wakikaribia lengo la miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2023. We want to move as one way of conserving the environment. We also turn our tree planting exercise into a source of income. How do you go about that? My proposal is that here in Belgut, we begin to issue out hearts of avocados to the farmers for free from the county government of Kericho. Pale nyumbani, along the river bank, it is my appeal that you begin to remove them. Because in the next few weeks, we are going to have a very rapid response and approach to help you remove those programs if you don't remove by yourself. And the beautiful thing is that as we help you to remove, you'll be the one to pay us for removing it for you. So you have an option of removing them early enough, or you have an option of waiting for us to come, and then you pay for us the fuel and for the chiefs and the police for helping you to remove those ones. And we'll be there to supervise it myself. Ile inatuletea fruits kama avocado, kama pawpaws na kadhalika. Hiyo pia itatusaidia tupate matunda, at the same time tupate tena hii miti na itusaidie hasa hata tupate pesa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, tutavuka moja kwa moja hadi katika ikulu ya Nairobi ambapo rais wa Romania kwa sasa anazungumza. Hebu tusikilize ni kipi ambacho kinajiri katika upande huo.
Ni picha za moja kwa moja kutoka katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais William Ruto pamoja na naibu wa rais Rigathi Gachagua wamemkaribisha rais wa Romania humu nchini Kenya, ambapo atakuwepo nchini Kenya kwa ziara ya siku 3. Rais huyu ambaye anafahamika kama Klaus Lohannis atakuwa nakutana na Rais William Ruto pamoja na wakurugenzi wa United Nations Environment Program katika ofisi za United Nations Office hapa jijini Nairobi. Kisha baadaye atakuwa anaelekea katika nchi ya Tanzania na pia vilevile katika nchi ya Cape Verde. Hivyo basi ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinaangaziwa. Kumbuka swala la mazingira ni mojawapo ya ajenda ambayo itakuwa inazungumziwa pale, ambapo taifa la Kenya limekuwa likipigania hili swala la usawa katika fedha ambazo zinajumuisha katika mataifa ambayo yameathirika na mabadiliko ya hali ya anga. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo serikali ya kitaifa pamoja na zile za kaunti zimetakiwa kuweka mikakati ya kutunza miti inayopandwa ili kuafikia lengo la miti bilioni 15 kama ilivyoagizwa na Rais William Ruto. Kulingana na mwenyekiti wa idara ya huduma za polisi nchini Eliud Kinuthia, mara nyingi miti imekuwa ikipandwa bila kulindwa na hatimaye kunyauka. Aidha, wito umetolewa kwa jamii ya Lamu kujitolea katika swala zima la upanzi wa miti mara kwa mara ili kusaidia pakubwa katika kukabili changamoto za mabadiliko ya hali ya anga. Hapa Lamu tunajivunia kulingana na takirishi za serikali, msitu na miti, percentage yetu ni around 44%, lakini tunajua tunastahili tufanye zaidi ili tuilinde, tuihifadhi ili iweze kuendelea. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana kwa wito huu wa rais, na mimi na makamishona wangu kila moja ameenda kwa kaunti yake, tulikubaliana tushirikiane na nyumbani ili tuweze kuitika huu wito. Na pia niweze kuwashukuru maafisa wote wa polisi nchini Kenya kwa vile wamejitolea kwa wingi. Na bado tuko na miti zingine NYS. Bado wako na miti 12,000 NYS Witu na NYS Bargoni. Pia tuko na miti kwa Prison Department. Ndio wanangojea pia tupande. So tunatarajia by the end of mvua tunatarajia tuwe tumepanda zaidi ya 1,350. Wale watu ambao wanaanza kukata misitu, nasema kwamba serikali iweze kuwachukulia hatua kali sana, kwa sababu wale watu ambao wanakata misitu wanaharibu mazingira, na wakiendelea kuharibu mazingira, sisi kama watu wa kaunti ya Lamu na Kenya nzima tunaendelea kuumia, kwa sababu uharibifu wa mazingira unasababisha majanga makubwa sana. Tunakosa mvua na baadaye tunakuwa watu ambao wanapata shida ya njaa, lakini tukiwa na msitu, mashamba yetu, mvua itapatikana na maisha yetu itakuwa. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo serikali inapoendeleza mpango wa upanzi wa miti. Alice Wanjiru ambaye ni balozi wa kukabili athari za mabadiliko ya hali ya anga kupitia vuguvugu la Green Hummingbird anaendeleza zoezi la kupanda miti katika msitu wa Afro ili kuboresha mazingira. Kijana huyo wa umri wa miaka 9 ambaye amepanda miche zaidi ya 5,000 amempongeza rais kwa kuliongoza taifa kupanda miti ambaye anasema itasaidia kukabili mabadiliko ya hali ya
anga. Rais William Ruto amewataka Wakenya kushiriki katika mpango wa kupanda miti ili kusaidia kufikia mpango wa kupanda angalau miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. I want to be an environmentalist and inspire all the kids around the world to plant trees because we don't have another planet. This is our only world and this is the only planet we're going to have. It's going to help the earth and it's going to help the environment and it's going to make the environment green, and it also helps the climate change. I'm a part of the Green Hummingbird team. We're aiming to assist Alice, the ambassador, to actually over the next 2 years plant more than 10 million trees. Nimechukulia hii wito wa president kama muhimu sana kwa kumaliza jangwa ya nchi hii, because tumeharibu mazingira yetu yote juu ya kung'oa miti, na president ameona nchi imekuwa kafu zaidi. Kwa hivyo tungetaka kila mwaka tupatiwe hii jukumu ya kupanda miti. Tutafurahia zaidi tukiendelea kufanya hivi. Been planting trees with students before even the president made this call for us to come and plant trees. So it has been a good experience because we are offsetting carbon emissions through planting of trees, and it's a good thing for us. Kwa sasa mtazamaji, nitakurejesha kule katika ikulu ya Nairobi ambapo rais wa Romania Klaus Iohannis tayari ameshafika katika ikulu. Hebu tuvuke tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea katika upande huo. Kumbuka atakuwa nazuru mataifa ya Afrika, mataifa 4 ya Afrika ikiwemo Tanzania, lakini kwa sasa yupo nchini Kenya. Kumbuka mtazamaji, ziara ya rais huyo humu nchini Kenya inatarajiwa kuboresha uhusiano kuhusiana na masuala ya mazingira pamoja na sera. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine. Tufululize hadi katika kaunti ya Kisii ambapo wakazi wa Kisii wameombwa wazingatie sheria za mazingira ili kujikinga kutokana na madhara ya mazingira duni. Wito huu ulitolewa wakati wa kupanda miti katika shule yenye wanafunzi wa mahitaji maalum eneo la Kitutu. Kamishna wa kaunti ya Kisii Lilian Gor alisisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia sheria za mazingira. Gor aliwaomba wakazi kulinda mazingira kwa faida ya kusuluhisha mizozo ya binadamu na wanyamapori. Kuna vitu yenye inastahili hasa unapotumia let's say mkebe, chupa, au stahili uziruze mahali popote. Inastahili uweke mahali pamoja so that ili tuweze kuwa na hewa nzuri, tuweze kuwa na mazingira mazuri. Muhimu sana ni kuuliza national government isiwe tu kuwa ni siku moja tu, na pia county government yetu ya Kisii tunajua kuna misitu kama Nyangweta forest ambao zimekuwa encroached.
Hii siku ya leo tunapanda miti katika mashule na majumba zetu, lakini pia tu concentrate kwa zile shule ambao kunakuwa na kwa zile misitu ambayo imekuwa na encroachment, tuweze kuongeza miti pale ndani ili mazingira yetu ikuwe ni ya kunufaa leo na hata siku za usoni. Na pia tunazingatia kwenda kupitisha sheria zingine ya kuwezesha yule mwenye naketi hapa Kisii aweze kujua kuwa kupanda miti ama environmental protection ni kitu muhimu sana. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Tharaka Nithi ambapo serikali inapoendeleza juhudi za upanzi wa miti. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amehimiza njia mbadala za kupikia nyumbani kwa wakazi wa kaunti ya Tharaka Nithi, huku akisema ni njia mojawapo ya kupunguza ukataji wa miti kwa minajili ya makaa na kuni. Kaunti hiyo ikishirikiana na Transition Sacco walifanikisha upanzi wa miti baada ya chama hicho kutoa miche 1,100. Huku taifa likiendelea na mpango wa upanzi wa miti na kutafutia mbinu za kuhakikisha Kenya imeafikia malengo ya angalau asilimia bilioni 15 ya miti kabla ya mwaka wa 2032, ipo mikakati ambayo inaangaziwa kwa karibu. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, Gavana Muthomi Njuki na katibu wa masuala ya bunge katika ofisi ya waziri mwandamizi Musalia Mudavadi Aurelia Rono waliongoza hafla ya upanzi wa miti katika kaunti hii. Katika Tharaka Nithi tuko na milima ambayo iko gazetted, milima moja 31 ile iko gazetted. Ukiongeza ile ingine ambayo si gazetted, ile kidogo kidogo iko hapa including unaona paka Dwana, hiyo milima itafika kama 67. Na hiyo milima huwa hatulimi huko. Hiyo milima ni ya kupanda miti. Kitambo tulikuwa tunapanda miti na tunaacha tunaenda, tukisema tumefanya kazi ya kufanya nini? Kupanda miti. Lakini saa hii tuko na mpango wa kupanda na kuguza miti kwa sababu ya zile benefits tunajua miti ziko nazo. Kadhalika, Gavana Njuki ametoa ilani kwa yeyote atakayeeneza injili ya ukataji wa miti kwa minajili ya uuzaji makaa, akisisitiza huenda akapiga marufuku biashara ya makaa iwapo sheria zilizowekwa hazitafuatwa. Na miti after 10 years hiyo miti nusu yake ni makaa. Na hiyo makaa imeenda kupika Nairobi, ingine imeenda kupika Meru, ingine imeenda kupika utalii na nyuki. Tutakuwa tumefanya kazi ya aina gani? Shughuli ya upanzi miti katika kaunti ya Tharaka Nithi ilifanikishwa kwa ushirikiano na Sacco ya Transnation ambayo ilitoa miche 1,100, lengo lake likiwa kupanda miche milioni 2 katika kipindi ya mwaka mmoja. Tumejumuika, tunataka kupanda miti milioni 1. Tumeshikana na mashule. Interest yetu ni kututa watoto wetu wajue mazingira ni kusema nini. Aidha, vizazi vijavyo vimehimizwa kujitosa katika biashara ya upanzi wa miti kwa manufaa yao ya baadaye. So hii ni initiative imeanza na itaenda kuwa kubwa na tutastambaa Kenya mzima. Nitashikana na cooperatives zingine, masakos, tupande kila pahali Kenya hii, tuitikie mwito wa rais wetu kwa sababu we understand. Katika kipindi hiki cha msimu wa mvua, kaunti ya Tharaka Nithi kwa ushirikiano na wafadhili inanuia kupanda takribani miche 1,100. Kisewa Emory, TV47. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo mradi wa kupanda miti katika kituo cha polisi cha Tigoni ulizileta pamoja jamii na hata wasimamizi wa sheria ili kupanda miti 1,000 katika taasisi za umma katika eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu. Mkurugenzi wa shirika la Bountiful Safaris Esther Njeru alisema kuwa ni jukumu la kila mwananchi kuhifadhi mazingira ili kuboresha na kupiga jeki utalii. Magdalene Njeru aliongezea kuwa mzozo baina ya binadamu na wanyamapori itapungua iwapo miti itapandwa kwa wingi. Me as a person, me as Esther, to continue encouraging Kenyans and those people who don't know that without conserving our environment, without planting trees, then we are not going anywhere, and the generations to come then, they'll not have pride of what we have as a community.
We are trying so hard as the stakeholders in the country to make sure that every time we are taking our guests to tour each and every national reserve or a national park, we are making sure that they are planting a tree at the end of their safari. And as you do it, you're creating an ecosystem whereby kuna hiyo life, as in the animals hazitakuwa zikihepa sana, and then there will be a lot of human wildlife conflict. Hiyo sasa we really want to make, at least we revive the green the way it was. Should be made to protect the environment, and recycling the recycling process should be promoted so that we can ensure that the environment is clean. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kwamba mamlaka ya usimamizi wa barabara kuu nchini Kenya imetoa wito kwa Wakenya kutumia gari za umeme ili kupunguza kiwango cha hewa ya kaboni inayoachiliwa angani. Kulingana na mkurugenzi wa mamlaka hiyo Kung'undung'u, magari hayo yatasaidia kudhibiti athari za mabadiliko ya hali ya anga na pia kusafisha hewa inayotumika na Wakenya. Kiwango cha hewa ya kaboni nchini kinaendelea kuongezeka kufuatia matumizi ya mafuta ya petroli na dizeli. Part of that, as Kenya National Highways Authority, we are making our efforts to grow trees across the country. We realize that the biggest customer we have ourselves is the vehicles. And vehicles, yes, by their own design, generally pollute the world. And we accept that we are facing an existential threat as human beings because of global warming. We have watched extensive damage across our country and across the globe because of changes in weather. And therefore we must do our bit. If it is planting a tree, if it is landscape management, if it is ensuring that water does not run off and is retained where it rains, we must do our bit as a people and as institutions. We have a lot of green cover, that we ensure that we have planted trees, we have planted flowers, we have designed them to ensure that not only are they beautiful, but also that it's part of the climate change mitigation programs. So at the board level, and we have cascaded this down to management, we are very intentional about our environmental concerns with regards to our land assets, which are next to the roads, our road reserves, and anywhere that we have land assets, we have programs across the country to ensure that we are planting and growing trees. We are going to take care of the trees to ensure that they flourish and we get the benefits from an environmental point of view. Na mtazamaji, kwa sasa nitakuwa na kurudisha kule katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais William Ruto pamoja na Rachel Ruto ambaye ni mama wa taifa wamempokea mgeni ama rais wa Romania, ambapo watakuwa wanatia saini makubaliano kuhusu suala la mabadiliko ya hali ya anga na mazingira pamoja na suala la kushirikiana kwa masuala ya siasa. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea katika upande wa pili. Na mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka katika ikulu ya Nairobi ambapo Rais William Ruto, mama wa taifa Bi Rachel Ruto pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua wamempokea rais wa Romania ambaye atakuwepo humu nchini Kenya katika ziara ya siku 3. Lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo kaunti 3 zinazokuza pareto zimeanza kuweka juhudi za kufua kilimo hicho. Kaunti za Nakuru, Nyandarua na Elgeyo Marakwet zimeanzisha mikakati ya jinsi ya kufua zao hilo ambalo lilikuwa la maana eneo hilo. Mwanahabari wetu Chichi Josephine anatueleza mengi zaidi. Wakizungumza katika kaunti ya Nakuru, mpango huu shirikishi wa wanachama wa kamati ya kilimo ya kaunti wakiongozwa na Leonard Bora walisema kutenga ardhi zaidi kwa kilimo cha zao hilo ndio njia ya uhakika ya kuongeza uzalishaji na kuhakikishia wakulima faida tele. Every county now is doing their
their part to make sure that they increase the acreage under the flower. So we expect a lot and we look forward to even partnering with more investors. Kenya inaaminika kuwa bado ina uwezo wa kutoa tena sehemu yake ya zamani ya 75% ya soko la dunia la Pareto kutokana na mazingira bora, sheria na msingi mwafaka wa wakulima. The reality of the current status now is that we can't even meet the market. We have an insatiable market. The market is huge, and that is why we are, looking at this as an opportunity to diversify the revenues for our farmers. We are running away from the toxic chemicals to the more environmental friendly chemicals, and the environmental friendly chemicals is only pyrethrum. So there is huge market across the world. Halmashauri ya kilimo katika kaunti hizo tatu wanasema wamekuwa wakiwapa wakulima mbegu kupitia vikundi vya kujisaidia, huku wakitangaza kuwa watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kuwa wakulima wana soko thabiti la mazao yao. We have a plan to ensure we continue giving out the seedlings. We are targeting about 12,000 to 18,000 farmers per year to be enrolled in this program, and we've set aside a budget to see that we issue seedlings. What we are really envisaging as a board is to see that we have sufficient planting materials. Hata hivyo, kaunti zinazokuza Pareto zimepewa changamoto kuandaa mikakati ambayo itarudisha hadhi ya zao hilo la awali. Chichi, Josephine, TV47. Bila shaka mtazamaji, kaunti tatu zinafanya juhudi za kufufua ukulima wa Pareto, mojawapo ya mimea ambayo ilikuwa inadhaminiwa sana na wananchi. Lakini kwa sasa mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mjadala komavu hapa studioni kuhusiana na mustakabali wa taifa na baadhi ya mapendekezo ambayo serikali inalenga katika jitihada za kukusanya ushuru. Lakini kwa sasa wacha tuchukua pumziko mafupi. Kumbuka unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Entertainment, ambapo kwa sasa unafuatilia matangazo haya live. Kwa hivyo usiende mbali, zidi kutegea. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Toka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma.
Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa we could get money to pay our rent, pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Ndani ya Mfahamu Kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Mutuku. Kwa mirindimo kem ya michezo, mahojiano ya kipekee na mabingwa wetu, makala ya kuvutia pamoja na matukio mubashara viwanjani. Shabiki, tutapiga mbizi katika kila kiwanja, ndani na hata nje ya nchi. Mtazamaji, uko tayari? Ni kazi michezoni ama michezo kazini? Ungana nami Ahmed Bahaj, sajili mpya nimefika katika kipindi cha kipekee Mchaka. Zitatoka cheche, tutapiga mstari chini yake. Si bora michezo, ni michezo kwa ubora wake. Mcheche. Na mtazamaji, karibu tena kwenye awamu hii ambapo kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba tunachanganua maswala ya kitaifa, maswala ambayo yameibuka na yameendelea kuibua hisia mseto, huku serikali ikilenga zaidi katika ukusanyaji wa ushuru na pia vile vile kupata fedha kutoka kwa Wakenya. Na hapa studioni nina wageni ambao tayari wameshafika, na ambapo tutakuwa tunajadili swala komavu ya mapendekezo ambayo yalikuwa yametolewa hivi majuzi, lakini kumbuka hili ni swala ambalo liko mahakamani, kwa hiyo hatuwezi guzia maswala mengine hapa studioni, na maoni ambayo yatakuwa yanatolewa na baadhi ya wageni hapa studioni itakuwa ni maoni yao. Kwa hiyo karibu sana Daktari Juliet Kimemi ambaye ni mchanganuzi wa maswala ya siasa, pamoja na wakili Gibson Gisone. Karibu sana wakili. Asante Kirobi kwa kutualika. Kuna hili swala ambalo limeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, na ni swala ambalo mahakama ilisimamisha hivi majuzi. Kwa hiyo kuna maswala mengine ambayo hatutaguzia katika hilo swala, lakini hili linaonekana kama mapendekezo ya serikali kuweza kupata fedha katika wizara tofauti. Tukianza na wewe Daktari Juliet Kimemia, katika gazeti hilo ambalo lilikuwa limechapishwa, kuna mapendekezo kadha wa kadha ambayo yalikuwa yametolewa, na kabla ya kusimamishwa mwelekeo wa serikali ilikuwa inapanda kupandisha ada ya vyeti mbalimbali. Ingekuwa na athari gani kwa Mkenya wa kawaida, hasa kwa hili swala la kitambulisho? Ukiangalia reaction yenye ilikuwa across social media, in conversations, kwa masimu, hiyo gazette notice yenye iliongeza ID kutoka 100 hadi 1000, kupoteza kutoka 100, air replacement to 2000, marriage certificate, kulikuwa na hasira, ilipanda sana. Na kuna wenye walifanya hesabu ya haraka sana, wakaona kuna wale ambao wako form 4 wamehitimu miaka 18, wamehesabua walikuwa 900,000. Kuna wengine 200,000 wenye walimaliza form 4 mwaka ujao, lakini hawakuwa wamefika 18 years. Sasa kuna mwenye alifanya hesabu ya haraka, na
hiyo tu implementation ya hiyo tu moja itapatia serikali 1.2 billion shillings. 1.2 billion shillings. Hivyo tu pap. So 2000 kama vile huyu rafiki yangu amesema off the cuff, watu mpaka wezi wameanza sasa wamepata opportunity. Mtu atakuwa akikuibia ID anakwambia wekelea 500 ama ngiri moja, baada uende ukafanya nini, ukalipe 2,000 kule kwa kupata hiyo replacement. Marriage youth wengi walisema sasa come we stay, hiyo ndio itakuwa order of the day. Kuna wengine sasa wamesema they are forced to do LGBTQ kwa sababu haikuwekwa pale. Sasa unaona kitu kama hiyo ina evoke a lot of negative energy and a lot of frustration. Imagine sasa msichana wako akikuja kukuambia sasa kwa sababu nikiolewa na Kamau tutalipishwa 50k, afadhali niolewe na Akinyi na anaitwa Wanjiku. Hata niolewe tu na Akinyi hatutalipishwa na itakuwa union. Itakuwa union. It is crazy. We can't take it. Unahisi kando na mahakama kusimamisha hili swala ni lengo la serikali kufanya hivyo kuongeza hizo fedha, ama ni kwa vile tu mahakama imesimamisha? Ukiona kitu imewekwa kwa gazeti kwa gazeti notice, kuna mipaka. It is as good as done. So serikali nafikiri wako na jukumu ya kutuelezea maana ya hii kitu inaitwa public participation. Kwa sababu unless wewe ulisikia, rafiki yangu, ulisikia kuna public participation about hiyo kuongeza, ilitangazwa mahali. Kuna watu wa Kenya wenye sasa wanaadhiriwa, because hiyo ni kuadhiriwa na hiyo kuchapishwa hiyo. Waliulizwa maono yao. Ama are we a banana republic which does not care kama wananchi wanakubali ama hawakubali? Na mbona tuko na hiyo kipengele kikubwa katika katiba yetu ya public participation. Nafikiri Kenya sasa tunasukumwa kwa ukuta. Tunasukumwa kwa ukuta. Kwa ukuta kabisa. Na wacha nisikilize maoni ya wakili Gibson Gisore kuhusiana na hili swala. Je, serikali katika utoaji katika kupitisha mapendekezo kama haya kunafaa kuwepo na hiyo public participation ambayo Juliet amezungumzia hapa? Waziri akona haki ya kutoa hiyo gazette notice ambapo alitoa. But sasa issue ni kwamba we live in a constitutional country. Ile daktari amesema kwamba we not a banana republic. Kuna masuala nyeti yale yanaenda katika utu wa kukua Mkenya. Hayo ni masuala ambayo kidogo lazima mtu afanye ile warning themselves before implementing them, ama kuamka tu siku moja na kusema sasa mtakuwa mnalipa hizi pesa. Issue of nationhood ni kitu muhimu sana kwa kila Mkenya. Na hata serikali inafaa kujua kwamba kukuwa na people being registered as Kenyans should not be used as a way of making money. Should be facilitative process, ile ya kusaidia wananchi watu ambao walikuwa age of minority wakuwe age of majority kupata zile documents, because hizi ni documents muhimu za kukusaidia kupata huduma fulani kwa serikali. Sasa kama kuzipata itakuwa ngumu, hali ya uchumi imekuwa ngumu, kuna wale wananchi wanaishi pale mashinani, hata vitaya ya mabanda huku Nairobi na town zingine, kupata hiyo pesa ni ngumu. So itamaanisha kwamba hawa watu wataralishwa, ile kukua dehumanized, because you cannot access basic government services. Because bila ID you cannot kukiuka haki za kibinadamu. Ndio maana I think na support hiyo petition ambayo iliwekwa pale na ule daktari wa Nakuru Gikari, ili iweze kuleta ile haki ya Wakenya, ile human rights, ile utu, na kufeel that you are in a country which recognizes you, ikuwe recognized, because hizo ni socio-economic rights ambazo ziko protected internationally.
You cannot take away them from Kenyans just because you want to tax them or you want to collect some levies out of them. It should not be a business for government. It should be a facilitative process to enable Wakenya wapate hizi documents. For example, unataka kutravel kwenda India. Mbona uanze kulipia passport 7,000 na iliali hata una pesa ya kuenda kujitipu pale. So unajua those are some of the things because now utakuwa dehumanized because you cannot travel because you don't have this money. Lakini unahisi mapendekezo haya kutolewa na serikali, labda kulikuwepo na mwanya katika wizara hiyo ndiposa kaja na mapendekezo haya, kwa sababu hatujaona katika wizara zingine mapendekezo kama haya yakifanyika? Kirobi, siku anataka kusema hili hakukuwa na mwanya. Mwanya nayo ukuwepo because hizi ni kuna zile amounts wa Kenya walikuwa wanalipa kwa access. Kama ID ulikuwa unalipa 100, which is pretty much accessible for everybody. Hata kama sina anaweza kukuomba nichukue ID alafu nitakuregeshea, but 1,000 kidogo nikikuomba utaanza kufikiria mara mbili. Hii itarudi lini? Sasa hiyo ndio kitu tunasema, ile process inafaa hakukuwa na mwanya. Zile pesa zilikuwa zinatosha because process inafaa kuwa facilitative, sio exploitative. Now what we have is exploitative. Government is iko na ile tamaa sana ya kuchukua pesa kutoka kwa mfuko ya Kenya, na wameona ni heri waongeza hizi pesa, na ile kuongeza hizi pesa wameongeza maradufu ambayo haifai. Sasa imekuwa ina negate ile provisions ya kukua Mkenya. You are being dehumanized because you are Kenyan. Unaona, unafanyiwa, unadunishwa kana kwamba wewe si Mkenya ama una haki ya kukua Mkenya. Sasa ni kama utakuwa unanunua citizenship. Jambo kama hili la kuambia watu kwamba kama mtoto wewe ni Mkenya na umezalia mtoto wako pengine ulikuwa kikazi pale Ghana ama Marekani, ukitaka kuja Kenya akuwe registered birth certificate unalipa sijui milioni. Hiyo ni kama kununua citizenship na haifai. Shikilia hapo wakili, tutarejea kwa hilo swala. Wacha nisikilize wazo la daktari hapa Juliet kuhusiana na mbona ikawa ni wizara ya masuala ya ndani inalengwa namna hivi na serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu kwa wakati wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hili swala lilikuwa linashuhudiwa. Sijaelewa. I don't understand why ni Interior Ministry yenye imepungwa na hizi very unrealistic demands and agenda and it's simply very annoying. Mimi hata sitaki kutafakaria maneno sababu nasikia tu mpaka pressure inaanza kupanda, sukari inaanza kupanda, chumvi inaanza kupanda, hasira inapanda. Ninakumbuka cost of living already, the cost of food, the cost of fuel is so high and hakuna kuhurumiwa. Hakuna kuhurumiwa. Jana tumeona sakas ya miti, a lot of money, a lot of wastage, a lot of hula baloo, and today we are waking up to another day, very depressed Kenyans, and everybody clapping all over how they spent a lot of money yesterday and they cruised over our skylines, all those CSs. So it's, I don't know. I cannot, in one sentence, describe just the pain I'm feeling, and on behalf of very many Kenyans, wenye sahi hawana hata avenue kama hii ya kuproject. But it's sickening. Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Naam. Wacha tuvuke tusikilize maoni ya Wakenya kuhusiana na hili swala kisha nitarejea kwako daktari. Chichi Josephine, mwanahabari wetu akiwa katika kaunti ya Nakuru. Kama unanipata kwa ajili iliyo safi zaidi, wakazi wa Nakuru wanasema nini kuhusiana na malengo ya serikali, hasa kuhusiana na matozo katika kupokea vyeti mbalimbali vya serikali?
Kirobi, shukran. Kama ulivyosema ni kweli, baada ya notisi iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki ambayo ni kuongezwa kwa ada ya vitambulisho vya kitaifa pamoja na vyeti vingine, ila kwamba ni jambo ambalo limeweza kukera Wakenya, na hivyo basi wana mengi ya kuzungumzia kuhusiana na hili, maana wanasema linajiri wakati ambapo gharama ya maisha imezidi kupanda na hawana kipato cha kila siku. Na hivyo basi bila kupoteza wakati na kuzungumza mengine, ruhusu tu niweze kuzungumza na waweze kuniambia wana yepi ya kuzungumzia kuhusiana na swala hili, ikieleka kwamba serikali imesema kwamba itaongeza ama imeweza kuongeza ada ya vitambulisho vya kitaifa pamoja na vyeti vingine. Bwana Mwanda, labda nieleze wewe unahisi vipi wakati ambapo mnaambiwa sasa mtakuwa mkilipa zaidi kuhusiana ama wakati ambapo unachukua kitambulisho na ukipoteza unatozwa zaidi, unahisi vipi kama mke? Asante. Kwa majina naitwa Mwanda Steven, msemaji wa bodaboda katika kaunti ya Nakuru. Hii ndio nilisikia ni serikali ya mama mboga na mtu wa bodaboda, lakini ilibadilika ikakuwa ni serikali ya mabwenyenye na wale walio na pesa, lakini si ya maskini. Unaweza charge aje mtoto mwenye anatoka shule? Kama saizi tuko na 930 something thousand candidate ambao wanafanya KCSE. Hao watoto wote ukikuja kuongeza na wale watu wameacha shule kwa njia, you give them roughly watu 1,000,000. Unakuja kuwacharge 1000 ndio wapate kitambulisho. Kama sasa kitambulisho ni bure na wachukui, sasa ukiweka 1000 ndio watachukua? Hii ni hesabu imekaa kwa hiyo ofisi ya waziri wa Indiri ya Kindiki, wamepiga hesabu na maisha ya Wakenya ili kuweza kuoverburden, kuwekea mizigo zile si zao. Mimi kitambulisho changu ikipotea unaniambia utanicharge shilingi 2,000. Hiyo ni kuniambia ikipotea acha niachane nayo. Na wacha nikwambie inaenda kuwa kitu inaitwa hanaki. Watu hawatachukua hizo vitambulisho na zikipotea hawataendea. Sababu unataka kuoverburden na mzigo ile hakuna. Kwa hivyo unahisi serikali ya Kenya Kwanza inaelekea wapi? Hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ambayo ya kunyanyaza wananchi wadogo. Hii si serikali ambayo inatakana hata ikuwe na rule because they are overburdening us. Size gharama ya maisha iko juu. Ukiangalia watu wanashindwa hata kujimudu, pesa ya kukula hawana. Sasa kitambulisho tena replace, ikipotea nitakaa hivyo. Utaachana nayo. Yeah, wacha ikae. Shadrack, Bwana Mwanda amesema yeye ikipotea haendei. Labda wewe utasema nini? Mimi kwanza ningependa kusema hii serikali yani unaangalia maneno unacheka mwenyewe. No. Kitu ambacho mwananchi wa China anastahili kupatiwa bure analipishwa. Na hii serikali ilikuwa ya mama mboga na mtu wa bodaboda. Kwani mtu wa bodaboda amegeuka tena na amekuwa sasa ana muwindaji, amekuwa sasa muwindwa sasa. Sasa huyu mtu ambaye alikuwa anawinda amegeuka sasa amekuwa muwindwaji sasa. Sasa tunafuatwa ID, nimesikia kwamba ukipoteza 2,000. Sasa itabidi basi nisitembee na ID. Na kuhusiana na vyeti vya ndoa wanasema kwamba pia tutalipia zaidi. Sijui unahisi vipi? Kwangu mimi nashukuru Mungu manake nimepita pale, lakini nahurumia wale ambao wanakuja nyuma. Manake 50,000 ndio upatiwe chechi cha ndoa. Mimi nasema tu tutaenda tu ile wakati wa nyuma, unaenda unakopa bibi, unaweka kwa nyumba, waende kama ustie. Sasa tutafikia pale. Lakini sasa hii mambo ya kuongeza hizi maada kwa hizi mavyeti manini, naona serikali inapoteza mwelekeo wake. Naam, shukrani. Nizungumze na mwingine. Wewe kauli yako ni ipi kuhusiana na kuongezwa kwa ada ya vitambulisho vya kitaifa? Okay, naitwa Robert Makoha wa Ngoho. Mimi ni rais wa bunge la mwananchi la Nakuru. Na sisi tunasimama na mwananchi sababu wanasema bunge la mwananchi sauti ya mwananchi. Nimekuasika kwa asilimia kubwa sana kwa sababu wananchi wetu wanaumia. Kusema kwamba ID cards ambayo wakati wa kura imekuwa inasemekana ni inachukuliwa bure ama hata replacement ilikuwa ya bure. Sasa hivi kuambia kijana kwamba amalize form 4 atafute 1,000 ama leo mpiga kura akipoteza kitambulisho atafute shilingi 2,000 ndiposa afanye replacement. Ni makosa makubwa sana kwa sababu wakati huu kila kitu kimepandishwa bei na huwezi sema kwamba utaendea ID ukose kununua chakula ama ukose kulipa karo. Kwa hivyo ni hatua ambayo haikufaa. Haikufaa, maana yake italeta shida kubwa. No. Vijana ambao tulikuwa tunahimiza wachukue ID cards ndio tupunguze uhalifu ama wa qualify hata kufungua bank account hawataweza tena. No. Yeah. Shukrani. Labda Tom, wewe utasema vipi kuhusiana na swala hili, maana linakera Wakenya? Wewe umekerwa? Haswa nimekerwa. Especially naangalia into levels. The first level naangalia ni mambo ya governance. Is it a proper way of doing governance? Because tukiangalia
everything we should have a public participation. But ukiamua tu from left, right and center, us ni consume what you've decided without involving us is a problem. The second part I'll want to approach this is from the part of human rights. What are the rights enshrined in the Constitution today? And tukiangalia mambo mengi yenye inatuhusisha, at the end of the day, these people in the community will come to us, whether community leader, whether experts in governance, human rights and others. What will we tell them? So hata sisi anatupea position yenye ni ngumu kuambia watu what to do. Kwa hivyo unahisi serikali ya Kenya kwanza kabisa nieleze, unahisi kana kwamba inaelekea wapi? For now, nitasema ni kama ile ndege tulisema inaitwa popo. Haijulikani kama ni paka, haijulikani kama ni ndege. Yes. Kwa hivyo na hususan kuhusiana na vyeti vya ndoa, wengine vijana wanalalama kwamba sasa hawataoa. Sijui wewe utazungumzia nini? Hiyo pia ni interesting because ukiangalia population yenye tuko naye, it's worrying. By the end of the day, kila mtu lazima awe na mtu wake. So what I'm seeing for now, the value ya hiyo cheti haitakuweko, watu wataenda kama we stay. Naam. Shukran. Labda nieleze kauli yako kwa ufupi kuhusiana na ada ambayo inatozwa kwa vyeti, vitambulisho na vingine ambavyo serikali imesema itatoza. Kwanza kabisa, naitwa Eric Mwanza na mimi mkazi wa Nakuru. Jambo ambalo linatatiza ni ushuru, mambo ambayo yamewekwa juu na yakiwekwa juu hayaelezwi. Ningelipenda wangeeleza wamepata aje figure ya 1,000 kuwa figure ambayo imekuwa accepted. Ni nani alisema? Jambo la pili, already watu ambao hawajaoa ni wengi na wanaelekezwa eti kwamba walipie ndio waoe. Jambo hilo litatatiza, manake watu hawa hawataoa, manake hata vijana ni wengi na wasichana ni wengi na hawajaoa. Hawajaambiwa watapataje hizo pesa. Jambo lingine ambalo nataka kusema ni hivi. Watatuambia mtu akishapata hicho kitambulisho, akishalipia, atarudisha aje pesa zake. Amerudisha hiyo amepeana hiyo 1,000 kwa serikali. Na sasa atapata nini baada ya kupeana 1,000? Kitambulisho kitampa wakati gani pesa za haraka arudishe alipotoa hizo pesa? Na jambo la mwisho nataka kuelezwa, atakuwa amefanya kazi gani akishatoka shule aanze kupata hizo pesa? Alipwe hizo pesa kwa haraka, arudishe alikotoa. Hilo ndio swala muhimu ambalo ninataka wanijibu. Alafu niseme tu kwamba kwa ufupi namalizia hivi. Serikali ilikuwa imeagiza, na nataka kuapili kwa His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. Hili jambo unaona liko la kupeleka watu mbele ama linapeleka wachache mbele? Asante. Shukran. Msichana, nieleze, karibia hapa unieleze na uzungumzie kwa niaba ya wasichana ama wanawake walioko katika taifa la Kenya. Unahisi vipi kuhusiana na ada ambayo imeweza kuongezwa ama inatozwa kwa wale ambao wanachukua vitambulisho na wale ambao wamepoteza? Imekuwa vigumu kusema kama mimi mwanafunzi. Hiyo 2,000 yenye wanasema tutoe itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu sisi hapa vile tumetuma kama wanafunzi tukuje kusoma, pengine unaweza poteza hiyo ID yako na ikawa vigumu kuichukua kwa sababu hatuna hiyo pesa 2,000 ya kutoa. Kwa hivyo mngetaka nini? Tunaomba serikali itoe hiyo pesa yenye wamesema 2,000. Yeah. Mtolewe mpate vitambulisho bora. Vitambulisho zikae kama kawaida vile tulikuwa tunachukua. Yeah. Na wakati utafika wakati labda utahisi kuoleka ama kuoleka, wakati ambapo unasikia kutakuwa na kutozwa kwa ada ya vyeti vya ndoa, unahisi vipi? Hapo inakuwa vigumu sana, kwa sababu kuna wengine unaweza pata hawana uwezo wa kuchukua hiyo marriage certificate, so itakuwa vigumu sana kuoleka kwa sababu yeye itakuwa ni changamoto sana, kwa sababu unapata huyo kijana maybe hakuwa prepared, alikuwa anataka muishi mwanzo ndio aanze kulipa. Yeah. Shukran. Hivyo basi Kirobi, elewa basi ni wakazi wa kaunti hii ambao wanayezungumzia mengi kuhusiana na kile ambacho serikali ama yule ambaye ni waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki aliweza kutoa notisi kuhusiana na kuongezwa kwa ada ya vitambulisho vya kitaifa. Na hii si hivyo tu, waliweza kuzungumzia kuhusiana na kuongezwa kwa ada ya vyeti vingine ambavyo ni vya ndoa pamoja na masuala mengine ambayo yaliweza kuhusishwa pale. Na hivyo basi wanasema ni jambo ambalo linawakera zaidi, na hivyo serikali yafaa kuangazia zaidi swala
swala hili na pia kuhusisha umma, maana wanasema kwamba hawakuhusishwa ili kuweza kupata suluhu ya nini ambacho kinaendelea hadi sasa. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada. Kirobi, chukua usukani. Jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Ndio maoni ya wakazi kutoka maeneo hayo ambao kidogo wameonekana kughadhabishwa na mwelekeo ambao serikali imechukua kwa sasa. Na mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli ya wageni. Acha nisikilize wakili pale. Wakili, umesikiliza Wakenya wakisema kwamba hawakuhusishwa katika mchakato huu. Na hili ni je, katika sheria kuna sehemu ambayo imetoa pesa fulani ama ni mapendekezo tu ya serikali unapoenda kuchukua vyeti vya utambulisho kama vile birth certificate, kitambulisho na vitu kama hivyo? Hiyo ni mapendekezo ya serikali, iko na hiyo freedom ya kulevy. Hizo ni small levy, so sio lazima ziwekwe katika they are only gazetted ama kuwekwa kwa ile act, the enabling act ndio inasema hivyo. Inakuwa na ile zile documents hata kama ni addendum ama nini ama through gazettement venye wamesema. But sasa the reason why Wakenya wako na hasira ama ghadhabu ni kwamba hizi ni vitu ambazo kidogo hizi levies wangeongeza waseme ikuwe 200, birth certificate pia nayo pesa walikuwa inatoka kama ni 300 waseme imefika 500. Nobody would be complaining because that one you understand kuna inflation and such things. But when they just jump across na ni pesa ni mingi na inakuwa kidogo unreasonable, then that shows a sign of bad faith because now you have to explain to Kenyans. Remember, power belongs to the people. It's not for the government. So when the people question, you need to come with the answers and tell them this is the reason. That's why our constitution is very strong on hiyo issue ya public participation, kuhusisha wananchi kwa kila hatua, kueleza pesa zenu tunazitumika hivi ama tunataka kuwatoza hizi pesa ili tufanyie 1 2 3, na wao wakue katika ile process ya ku come up with the solution. Sasa Wakenya hawajahusishwa, wanaanza mnawaambia waanze kutoshwa hizo pesa ambazo ni kidogo, ni astronomical, na wengine hawawezi. So kumaanisha kwamba ile hali ya wao kukua Wakenya inaenda kukua affected, na hiyo kidogo inakuwa unconstitutional ama inaanza kuleta mambo ambayo yanadhunisha hali ya maisha ya binadamu ukiwa kama unaishi Kenya. So hiyo ndio masuala ambayo koti inafaa iangalie, izungumzie, because hizi socio-economic rights they are guaranteed and they should be protected by the state but not abused by the state. Mahali imefika ni abusing. They are abusing these rights of providing these services because they are in place to ensure that these services everybody is able to access. Uwe na pesa usiwe na pesa. Sasa wakianza kuziweka zikuwe na kupata hizi services ikiwa kama ni bei ya juu yenye Mkenya hawezi weza, ni kumaanisha kwamba hiyo ni discrimination against a section of Kenyans ambao ni wengi. Umeona Nakuru wakisema, wanabodaboda wakisema hii kidogo sasa hii imekuwa beyond us, na hii serikali ilikuwa ya mama mboga sasa kama imekuwa ya mabwanyenye. Sasa hiyo ndio hiyo the feeling Kenyans have, the anger which they have wamekuwa nayo ni kwamba hii serikali haitujali. Na watu wakisema serikali haitujali, na ni wito wao kwamba wanahisi inatengeneza policies ambazo zinafanya maisha yao kukua ngumu, instead ya kufacilitate wachume mali ili waweze kupata pesa mingi ili waweze kusaidia serikali, because it's participative. Hata development is participative. Tax yako ndio inatengeneza hiyo barabara unaendea, tax yako ndio inatengeneza hiyo hospitali unaenda. So ikiwa kama uwezi kukua enabled kutoa hiyo tax, but you will not be able to participate in development. Na kama iwapo uta participate in development, then there are some services you will not be able to access. Hapo unapata maisha yako imekuwa dehumanized. So that is the process tunafaa kuangalia maneno ili tuweze kujua kwamba ile process hata tukipinga hii maneno ya serikali hatupigi kwa sababu tunaichukia, ni kwa sababu kidogo wamepotoka, ni kidogo wamefanya zile vitu ambazo kidogo zimekiuka hali ya Mkenya wa kawaida. Naam. Daktari Juliet, kuna hili pendekezo serikali ya Rais William Ruto ilikuwa imesema kwamba inalenga kuhakikisha huduma zote za serikali zinapatikana katika mitandao, the e-citizen. Na
Sijui mbona ada hizi katolewa ama itamgharimu Mkenya zaidi, kwa sababu kuna wengine ambao labda wanahitaji kusafiri kutoka sehemu moja kwenda kupokea baadhi ya hizi bidhaa VAT, na serikali ilikuwa imesema kwamba inalenga kuhakikisha huduma zote zinapatikana katika mitandao, ndiposa iweze kupunguza ile ada ya kusafiri. Serikali yetu ni very ambitious. Naam. Ndio weze kutimiza hiyo ambition ya ati kila wale wanasema ni 5,000 government services ati zitakuwa available kwa e-citizen. Kwanza tufanye audit ya inaitwaje, internet around the country, kwa sababu hata kwangu, na mimi naishi hapa Nairobi, kitchen siwezi chukulia simu. Nimeweka wifi kwa nyumba na wifi iko upstairs, chini haishiki, and that is in Nairobi, in a high end location. What about in the heart of Makueni, in the heart of Turkana, in the heart of even Murang'a, where internet access iko chini? Kwa sababu ndio service ikue kule, lazima kila mtu akue na access, akue na good connection yenye iko na nguvu kiasi ya kufanya nini, ya kumweza ku login hata kwa e-citizen. So a lot of decisions zenye nimeona zikitendeka huu mwaka moja wa Kenya Kwanza, zinaanza kupanda mti kutoka juu baada ya kuanza kupanda miti mpaka chini. So wafanye connectivity vizuri, wa make sure at least kila mahali kuko na connectivity vizuri. Ndio wale wamekuwa kizunguka katika maeneo tofauti tofauti. Kuzunguka is one thing. Hata jana walizunguka Kenya yote kupanda miti. Did it make sense to you? So afadhali we take care of the systems that have worked in the past. System ile yenye imefanya kazi, especially ID, because ID ndio the most basic human right, ni system ya kwenda kwa chief anakuandikia hiyo barua, anakuwa the source document for you to get the ID. Process inaanza hapo, unaenda kwa DC, unapigwa picha, unapata message kwa simu, ID yako iko ready, whether it is a replacement ama it's a new ID. Kwanza tuheshimu hiyo kwanza, then we test hizi zingine sasa za mabwenyenye kama passport, tuone kama mtu wa Turkana ta apply passport kwa e-citizen na ipate, kabla tuende kwa ID na birth certificate na marriage certificate. They should stop being confused and they need to balance inaitwa pronouncements versus the policy, the existing framework that works, because they are confusing us. They have too many pronouncements. Yes. Kulikuwa na hili swala la uwekezaji. Manake serikali inalenga kukusanya ushuru zaidi, na walikuwa wanapendekeza kwamba mwekezaji anafaa kutozwa takriban shilingi 250,000. Wanasema ni G-class. Hii italeta athari gani kwa wawekezaji ambao labda wanasafiri kutoka mataifa ya nje wanakuja humu nchini Kenya? Kwa sababu pia tumemwona Rais William Ruto akielekea mataifa mengine ya nje akiwaleta wawekezaji humu nchini Kenya, na ni mazungumzo ambayo yamekuwepo ndiposa taifa la Kenya iweze kufua uchumi. Currently, wacha ni share my current experience. Niko katika Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Unajua hii ndio ile the biggest body ya uwekezaji na investment and trade, na niko in charge of investment and trade. Unajua hakuna hata policy. Ukiangalia the investment policy versus pronouncement, just what I had said earlier, ni kama dunia na binguni.
kushikana, totally disconnected. So investors wanakuja wengi. Kama juzi tumehost over 200 investors from China, and each one of them was looking for a local partner. Mwenye watafanya nini? Watashirikiana naye. Watashirikiana ndio, if it's issues of clean energy, solar, solid waste management, you name it, textiles, very good opportunities. But do you know, you cannot profile hata local investors kwa sababu hakuna policy framework yenye inaleta hiyo uhusiano ndio uwekezaji uweze kupata manufaa. It is almost zero. So investors wanakuja, wanakaa 1 week, pengine wanakaa Serena, time yao inaisha, nothing, no deals. Kwa sababu ya kukosa nini? Investment policy, goodwill. Kwa sababu ukiingia can invest ama ukiingia hata kwa chemba yenyewe, there is a lot of disconnection in the processes. Vitu si seamless. Ati utakuja hapa useme I am a local investor, I'm interested in getting a machine yenye itatengeneza misumari ama yenye itanisaidia kusiaga plastics for recycling. Utaenda, you express your interest. On the other end, there is a Chinese ama Turkish ama even an American or a German investor who has been waiting for this person who can supply plastics. Lakini hapa katikati bottlenecks ziko mingi sana, na ni ukosefu tu wa sheria kamili, framework mzuri ya kufanya nini, ya kuconnect. The PPP policy hata ukiangalia it conflicts na public procurement policy. So sasa we umekuja hapa pana Mkenya mwenye akona good idea on how to manage solid waste ama food waste pale kwa soko. Anaongea na serikali ya county. And the county needs this person. Do you know, akipatiwa hiyo contract, the governor is impeached. Single sourcing. So you bring in a good idea, because of the law, it has to be shared with everybody else. Na unajua watu kazi yao ni kuibia watu wengine ideas. Sasa ukisikia idea yako itaenda tena iuziwe yule ndio mfanye public participation, alafu the highest bidder, what happens? Everything just collapses. So we need to be very careful. We need to interrogate our systems na bunge yetu iache kulala. Iache kulala kabisa. Iamuke haki na itoke kwa state capture. Shikilia hapo daktari, tarejea nawe wakili Gibson Kisore kuhusiana na kile ambacho daktari ametaja hapa kuhusiana na jukumu la bunge katika kuweka sera. Kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kwa hivyo usiende mbali, unafuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao YouTube TV47 Kenya na Facebook ni TV47 Live. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya
hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Nitakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu ni Chris Bet. Jina langu ni Violet Auma. Na TV47 inapotamba, mimi Sheila Chelangat nitakuwa nikiripotia maswala yanayokuhusu wewe kila kuchao. Every Thursday 7:30 p.m. unapata nafasi kufahamu viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kuanzia wabunge. Through Changa, we could get money to pay our rent, to pay our bills. When I was growing up, water was a problem where I was born and bred. We wake up at 3 to go and look for water. Magavana must be ready to be a tough woman and not a woman to be walked over. Kwa hivyo you respect people. Ndani ya Mfahamu Kiongozi, story na historia, na mi Elizabeth Muchuku. Kwa mirindimo kemkem ya michezo, mahojiano ya kipekee na mabingwa wetu, makala ya kuvutia pamoja na matukio mubashara viwanjani. Shabiki, tutapiga mbizi katika kila kiwanja, ndani na hata nje ya nchi. Mtazamaji, uko tayari? Ni kazi michezoni ama michezo kazini? Ungana nami Ahmed Bahaj, sajili mpya nimefika katika kipindi cha kipekee Mchaka Mchaka. Zitatoka cheche, tutapiga mstari chini yake. Si bora michezo, ni michezo kwa ubora wake. Mcheche. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Saeed, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it.
Masuala haya, masuala tata ambayo yanaikumba taifa la Kenya kwa sasa, na mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli ya wageni ambao wako hapa. Nitasikiliza kauli yake wakili Gibson Gisore kuhusiana na kile ambacho Daktari Juliet alikuwa amezungumzia hapo awali kuhusiana na sera ambazo zinafaa kuwekwa kwa masuala ya biashara kabla ya kuwatoza wanabiashara ushuru zaidi, na akawa amependekeza kwamba bunge kidogo ni kama limelegea katika hili swala. Ukilinganisha bunge la 13 na bunge la 12, unahisi bunge hili limewajibika kwa kipindi cha mwaka mmoja katika utengenezaji wa sera, na wakati ambapo kulikuwepo na mswada wa fedha finance bill, mapendekezo ambayo yalikuwa yamewasilishwa yalitiliwa maanani au bado? Asante Kirobi kwa hilo swali. Kulingana na mimi kuna dosari. Ile parliament tuko nayo kidogo ni kama ijitambui. Ni kama walikuja wakaponi ile akili yao wakapewa mtu fulani aweze kuwa control kama marionette. I'm sorry to say that. Kwa sababu kidogo kila kitu inaingia pale, mswada hata ikuwe mbaya inapita. Hawako pale kutetea haki za mwananchi tena. Ndio maana unapata vitu kama hizi. Umesikia mwanasheria yoyote ama mbunge yoyote kukashifu kuongeza pesa ada za kutengeneza idea ama hizi vitu zingine? Hamna. Hata mmoja. Na hiyo ni kazi yao ya kutetea wananchi na walio wanyonge. Hao ndio waliwapigia kura. But kila mtu amenyamaza. Imebidi tu law society na activists ndio wameanza kuingia sasa take over the role ya kurepresent wananchi. Sasa because parliament has abandoned ile kazi ambayo wamechaguliwa kufanya. So kidogo mnakubaliana na daktari kwamba parliament imelala na wametuweka chini. Kukuja kwa hiyo mambo ambayo ameongelea ya sera za kufanya investment ni kitu ambayo inauma Kirobi. Sasa wa Kenya saa hii hatuwezi tosha ushuru ya kutosha ili tuweze kufanya ile kazi tunafaa kufanya. Kuna some services tungehitaji but hatuna huo uwezo. But kuna watu pale nje wana pesa. Wanataka kuja, wanaona Kenya is a good country. Iko na watu wamesoma, iko na all the infrastructure they need. They just need a conducive environment ambayo wataweza kufanya uwekezaji wao, wachume pesa yao, waweze pia kupata profit, wafanyie mambo yao. Na pia waemploy watu. Umesikia ameeleza kwamba hiyo connection hakuna. Mtu anakuja Kenya anakaa 1 month anangoja kusaini a deal, anaenda bila kusaini any deal. Anaenda na pesa yake. Huyu mtu akona hiyo pesa, inamaanisha alikuwa amepanga ya investment. Kidogo unasikia ametokea pale Tanzania, ameinvest pale. Kidogo unasikia ndio yule pale Misri, ameinvest pale. So kidogo tunaona tunaendelea kukosa ile investment climate yetu inakuwa ni kama ni iko na dosari na investors wanaweza kutoroka. Na kidogo ndio umeona kama nchi kama Tanzania zimeanza kutukaribia kiuchumi. Nchi kama Ethiopia because they have good environment ya kuinvest zimeanza kutukaribia kiuchumi, hata zingine zimetupita kama Ethiopia. Kwa sababu ya hizi decisions. Uzalishaji humu nchini Kenya bado iko umeenda chini. Imeenda chini kabisa. I think is the lowest. Na kidogo nikosoa serikali na idhana yao kwamba tunataka kuenda kupeleka wa Kenya Saudia kufanya kazi. Hiyo idea ni idea mbaya sana kwa sababu ukiangalia Kirobi kama wewe umesoma Kenya, umekula Kenya, facilities umetumia ni za Kenya. Saudi Arabia invest in your education hata shilingi moja. Umalize you are a finished product, you are supposed to be giving back to your community. Alafu unaambiwa sasa wewe safiri ndege enda Saudi Arabia. Unakaa hapa Nairobi, ukai pale Embu ama mahali ambapo umetoka. Naam. Ile pesa unapata 90% unaspend Nairobi. Ile ya kutuma nyumbani maybe ni ile maybe 5% ama it's on a need basis. That is the same thing ya watu ambao wanaenda Saudia. Ile pesa wanapata 90% wanaspend pale. So ile kidogo yenye imebaki ndio wanatuma Kenya. Hiyo ndio tunataka kuanza ku benefit from. Why don't we make the investment climate ikuwe sawa humu nchini ili hao watu waweze kukua employed hapa, waweze ku pay more taxes, waweze ku contribute to the development of the country, alafu tuuze more products outside so that we get foreign exchange. Because that one italeta pesa mingi kuliko hii yenye tunangoja mtu afanye pale, aenda afanye kazi. Na kazi wanafanya sio kazi za
zenye zinaweza zinafurahisha. Ni kazi ambazo kidogo ni za mikono, zinasikitisha. Wengine wanauliwa, wengine tunapata caskets kurudi. Kama country inajielewa, hiyo ni kitu ambayo tunafaa kustop kwanza. The only thing we need to do ni yenye daktari amesema, to ensure an investment climate yenye inaweza kusaidia mwekezaji yeyote alete pesa zake. Hiyo ita ensure there is industrialization, ita ensure kuna a lot of foreign exchange coming, na there is a lot of capital which is brought to Kenya ya kuinvest na kuemploy more Kenyans. By employing more Kenyans, hawa Kenya wataishi Kenya, wataoa, watazaa watoto, hizi pesa zao watazitumia Kenya na watagrow, they will be participating kwa ile development ya. As opposed, mtu wako na familia ya watoto 3 na bibi, ameenda Saudia. Hiyo ndo itavunjika. So hiyo kuna hiyo athari kwamba breaking of social families. Hiyo ni mambo ambayo hizo ni ripple effects. Na anarudi after 5 years, bibi yake hawako pamoja, watoto wake wameteseka. Watoto wake mwingine ameanza kukunywa bangi kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye angemuelekeza. Sasa hiyo inaleta a lot of problems, na especially hii mwaka nimeambiwa kuna, I think statistics zilitoka at some point kwamba 1 month 200,000 Kenyans waliondoka, na hiyo ijai kuwa hivyo, na bado tutashuhudia wengine wakitoka. I think pengine ndio wameamua kuongeza pay ya passport ndio watu wasitoke sana, but then hakuna kazi. So tunafaa kuangalia mambo yote. Nisikilize kauli ya daktari hapa, kisha rejea na swali lingine na kuhusiana na diaspora remittance. Daktari, umesikiliza kile ambacho wakili amezungumzia hapa, akisema kwamba kidogo tunafukuza wawekezaji. Hilo ni swala ambalo na Wakenya pamoja. Na our skilled youth. Yes. Unakubaliana kile ambacho wakili ametaja kwamba Wakenya kuelekea nje, kufanya kule nje, kisha baadaye kuja kujenga nyumbani? Hili ni swala ambalo litaendeleza Kenya ama litarudisha Kenya nyuma? Manake watu ambao wamesafiri kule nje wawezi wakaishi kule milele. It's a good idea. As long as iko structured vizuri, na of course diaspora remittances hata ukiangalia they contribute a lot kwa GDP. Kwa hivyo ni vizuri ku encourage Kenyans who are abroad to remit, and therefore it's also good to encourage Kenyans to go abroad, because wakipata kazi mzuri, then they are able to remit pesa mzuri. Lakini sasa iko na hiyo flip side. Especially, lakini wakienda kule nje wanapata skills, wanapata hata better opportunities, na hata kazi zenye ordinary hawezi fanya hapa somehow, because environment uko inaruhusu. Kama mwanaume kufanya kazi ya housework hapa Kenya inakaa ni kazi ya wajakazi. Ni kazi ya wajakazi. Lakini wakienda kule unakuta mwanaume anafanya kazi kwa nyumba, is a caregiver, anafanya kazi ya nyumba ya wazee, anafanya kazi ya kupanga mizigo na kupanga shelves kwa supermarket. Anasema so it's of course it's dehumanizing, because what they can't do here wanaenda huko na wanafanya. Sijui kama it is positive or negative, because then it's better waifanyie hapa, because watakuwa na other added benefit ya being present. Utakuwa near your family, utakuwa near your marafiki, utasaidia socio-economics za community kwenye unaishi. Lakini sasa kwa sababu ya ego, culture, value system, unaona wanaume wengine wanaenda huko wanafanya kazi ya mbochi yenye hawezi fanya hapa, ama wanawake very serious women wanaenda wanafanya housework. So hiyo ni industry yenye if
if the direction yenye tumeona saa hii ati kila wakati rais akisimama anasema ati ametoka sijui Germany, ametengeneza nafasi sijui 1,000, 1,100. Kuna pahali alienda sijui akasema bilioni 1. Unaongea na Google. So sometimes he gets overexcited na ku overpromise our young people, and it's becoming actually unfortunate. Sasa kila wakati tunakumbushwa manyumba. At first ilikuwa 1 million in 1 year. Sasa amepunguza iko 500,000, ikakuja 500,000. Sasa amepunguza iko 250. Na bado anaambia vijana wetu sasa makazi ziko kwa wingi. Na ukienda kwa hizo mjengo, kwa sababu unajua mimi pia ni mwanasiasa wa mlengo ule wa Azimio, kwa hivyo sometimes ninafanyanga kazi yangu ya opposition. So nimetembea kwa sites, and a lot of work is mechanized. Hata hiyo ya kuchanganya beyond 1 floor, hakuna ati vijana wengi ati wanasaidiana ati wewe unachota hapa unapeleka hapa unapeleka hapa. Natumia mashini. Ikiwa ni welding, you can only give 1 person. So hata hizi makazi zenye zinawekelewa sana umuhimu ati wa affordable housing ni kazi kwa vijana. It is becoming sasa tu uchungu tu kila wakati. So tuko na shida. That's all I can say, and we need to rethink. Tunahitaji kurudi back, kiongozi wetu arudi tu kwa drawing board kidogo, and try to undo there has been progressive harm in the public space. So anahitaji kujiita kama mkutano. I think Kirobi, nakubaliana na yale daktari amesema, but pia hizi policies me sometimes huona kwamba ni kama tulikuwa na good policies time ya Kibaki, Uhuru akakuja pia akaanza na zake, alafu sasa hii sijui kama wako nazo. Ni kama hiyo kitabu imepotea. Sasa we are shadow boxing. Imagine policies zinakuwa made by statements, random statements and pronouncements. Yenye kidogo inaleta madhara katika development, kwa sababu lazima for development to happen, it's estimated that you need to have for 10 years you need to have consistent policies. Zikuwe applied across for 10. That's why hata tumesema rais anafaa kukua miaka 10, ende vipindi viwili miaka 10 ndio amalize hiyo process. Sasa kama kuna kitu alikuwa ameamua kufanya, afanye miaka 10, aache kama imetimia, hiyo ndio itakuwa ensure there is stable development. Sasa ikiwa kama tunataswishi kwamba kama hizo cheti ya development imekupotelea kidogo, tunaanza kukua na wasiwasi kwamba hii miaka 10 itapotea ama hii miaka 5 tutaweza kushuhudia nini in terms of development. Remember, hakuna major project this Kenya Kwanza imelaunch. Zile major projects hata hawasemi kuna yenye watalaunch. Walisema 100 dams, sijasikia wakilaunch hata moja. Kama kunayo sijaambiwa, maybe janifikia. Sasa we need to invest heavily. I know tuko na hizo shida ya madeni, but then it does not mean kama pesa imepungua hufai kukula ama hufai kuanza kutengeneza nyumba yako kwa sababu mvua inaenda kukuja. So lazima ujipange kwa vyovyote vile. Lakini katika mkutano wa mawaziri hivi majuzi ambayo ilikuwa imefanyika kwa maeneo ipi, walikuwa wameelewana katika mkutano huo wa mawaziri kwamba watajenga mabwawa hasa katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya, na hii ni mojawapo ya ajenda ya Rais William Ruto kuwekeza katika kuhifadhi maji. Nimerecognize hiyo kwamba walikuwa wamesema watajenga. Hata ilikuwa kwa manifesto yao watajenga mabwawa 100. But 14 months, when we are going now to 2 years, hakuna bwawa imejengwa. Kumebaki na miaka tukikaunt vizuri, wakianza saa hii, hiyo bwawa ita take the least ni 18 months. So hizi 100 watatimiza kweli?
Sidhani. Hiyo it's not possible. So hiyo ni agenda ambayo kidogo hawataweza kutimiza. So hiyo ndio challenge niko nayo kwamba we need to move with speed. Hizi projects zianze kufanywa. Ndio maana tuweze kusonga mbele. Because ukicompare na countries zingine kama Ethiopia na Tanzania, we are neighbors with the north and south. They are doing really well. Projects zimekuwa seamless na kazi zao zinaendelea. Nikaona kwamba hawana shida yoyote. Mbona sisi Ethiopia iko na death crisis kama sisi, but projects zao zinaendelea. So kuna shida mahali ambayo tunafaa kuangalia, kama hivi vile daktari alisema kwamba kuna shida ya investments tunafaa kuangalia. Wawekezaji wakuje waweke, ukuwe na clear environment, kama ni PPPs ikuwe very clear so that somebody akijua akiweka pesa yake na serikali ni pesa ambayo atakuja kuweza kuipata baadaye. But kama kuna challenges kama hizo, unaambiwa weka kitu yako, plan yako kwa meza, kila mtu achangie pale, kidogo inaleta ile uoga ya watu kuinvest Kenya, na hiyo inaturudisha nyuma. Kama tunaweza kuangalia hayo maneno na some few other things to ensure kwamba there is a clear plan in terms of taxation nao imepanda sana, iweze kupungua. Kwa sababu saa hii Kirobi, ndio point ambayo pia ningependa kuleta kwamba hata wale local investors, unajua sasa wameanza kutoka Kenya. Factory iko Kenya, kila kitu inafanyika Kenya, but sasa ana register company yake ina a safe haven yenye haifanyi taxation. So hiyo ni pesa ambayo imetoka, capital flight from the country imeenda. So tunangangana hapa kutax wa Kenya, but ile pesa ambayo ingefanya real change ama ikuwe na ileta manufaa zaidi, haikui hapa because watu wamepata njia ya avoid kulipa hiyo tax. Una register kampuni Dubai, una register in the Virgin Islands, British Virgin Islands ama Mauritius, because tuko na hizo memorandum za we can't do double taxation with these countries. So you go and invest there. Huko na factory huko, the only thing you pay ni workers na wanalipa hiyo tax. But ile corporate tax unafaa kulipa 30%, nawaambia hii kampuni si Kenya, so we are not supposed to pay. We are a foreign company. So unaona, and these are big manufacturers who make so much money. So hiyo pesa yao imeenda hivyo. Huwezi waambia ati evade. Hata mkiwafanyia KRA, naona siku hizi wanafanya ile kitu ina tax assessment. Hata mkifanya tax assessment mnaambiwa angalia sheria inasema nini. We are not a local company. So hiyo pesa imeenda hivyo. So tujue zile policies tunafanya zinatusaidia kivipi. Kama zimekuwa ngumu, wacha tu encourage hao watu waambie rudisha companies register huko, na hiyo tax tuone vile tunaweza negotiate, tuone vile mnarudisha so that we bring them back. Na hiyo pesa isiende. Daktari, kuna hili swala mwezi Oktoba mwaka huu, Naibu Rais Rigathi Gachagua alikuwa amesema kwamba wataweka mikakati ya kisheria kuhakikisha kwamba hakuna double taxation on diaspora remittance. Hili ni swala ambalo Wakenya ambao wanaishi mataifa ya kigeni walikuwa wamelalamika kuhusiana na hili. Na serikali itasema kwamba italegeza hilo swala. Unahisi kuna mikakati ya kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata afueni wanapotuma pesa humu nchini Kenya? I'm not sure I paid a lot of attention kwa your pronouncement, but what I know is there is even a protest that has been registered in the diaspora. Nilikuwa nasoma kwa Kenyans in America, wanakuanga wanakuwa na an association, and they even have presence in the social media. Yeah, I had seen they had done a protest against the deputy president kwa sababu ya hiyo mambo ya double taxation. So unless it is gazetted that hiyo taxation haitakuwa, bado watu watakuwa taxed. Bado watakuwa taxed vibaya. And another thing that I have seen inaturudisha nyuma sana ni kila wakati tunakumbusha, hata nilisikiza hiyo State of the Nation address, anasema this government decided we will not subsidize consumption, we will subsidize production, and they zero in on fertilizer
Mimi ni mkulima, sijaiona hiyo fertilizer, and the production of maize is being packaged like it's something that has been introduced by Kenya Kwanza. And me, from the day I was born, sisi tumekuwa wakulima wa mahindi. Wakulima are very disciplined people. They do their thing. Hata hawaendagi kuomba mbegu. Wanakuanga wamejipanga. So this consistent narrative ati, oh, we cannot subsidize consumption, and they zero in on fertilizer only, needs to come to an end. Because tumesoma, we know, you know what is called the factors of production. Hata hakuna pahali fertilizer inakuanga is a factor of production. Production is land, labor, entrepreneurship, and capital. Those are the factors of production. So I wish they can just interrogate the role of each of these factors of production in the, what we have said here, policy, in the programming, because we have a big budget, 3 trillion plus, and it is program-based. But where are the programs? And how are these programs really identifying with the factors of production and exploiting? You know, so we need a serious conversation as stakeholders and away from politicking now. Grace period, I think, imetosha. Let them be real. Yes, let them be real. Naam. Asante sana kwa mchango huo. Nitarejea kwako na wakili. Sasa wacha tusikilize baadhi ya vidokezo ni kipi ambacho tutakuwa kuandalia mwendo wa saa 7 kamili. Rais William Ruto ampokea Rais wa Romania katika ikulu ya Nairobi, azma ikiwa kuboresha uhusiano wa mataifa haya mawili. Baraza la magavana laitaka serikali kuu kukoma kuingilia shughuli za mamlaka ya usambazaji wa dawa KEMSA. But we should also give them support by ensuring that we have minimal as a government, minimal interference with what happens in KEMSA as a government. Na mzozo waibuka eneo la Kenol baada ya mwanakandarasi wa kujenga nyumba za bei nafuu kubomoa makanisa. Kuamka asubuhi ya leo tulishangaa sana kuona kanisa limebomolewa, vitu yote imewekwa nje, hata tumeshida hapa kutoka asubuhi. Mwendo wa saa 7 kamili bila shaka nitakuwa nakuletea taarifa zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekupa tu pale kwenye vidokezo. Lakini kwa sasa wacha nisikilize kauli yake wakili Gibson Gisore. Takriban ndani ya mwaka mmoja tumeona Rais William Ruto akifanya mageuzi katika mawaziri wake. Kuna uwezekano wa mabadiliko haya kuendelea kufanyika ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tena mwingine, ndipo serikali iweze kupata mwelekeo dhabiti? Manake ukiangalia kwa kipindi ambacho rais amehudumu, amekuwa akizuru mataifa ya nje. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba anaimarisha uhusiano, na hata akawa ameondoa visa katika baadhi ya mataifa kama vile Rwanda. Ile ni pendekezo ambalo limefanyika, na sijui itakuwa na athari ipi. I think kulingana na mimi, kwanza na swala la kubadilisha kabineti yake, mimi kwanza sio hiyo reshuffle ninafaa kufanya ni ku kick out all those guys wenye hawafanyi kazi. There is 1 or 2 wenye wanafanya au watakuwa wakuwe maintained, but the rest of the fellas wacha waende nyumbani. Waende wafanye mambo yao, because it's a disservice to have cabinet secretaries. Yeye mwenyewe ameadmit kwamba kuna secretaries na ma PSS wenye hata akiwauliza swali, they are more green, he knows more in their ministries than they do themselves, na wameshinda huko. So why will you be having such people kwa serikali yako na unataka kudeliver to Kenyans? Hiyo ndio kitu ya kwanza anafaa kuanza kufanya. Wale ame-identify, because yeye kuja kusema hivyo inamaanisha anajua ni nani na nani. So awaambie, we tembea nyumbani, akuwe ametafuta hii mwaka mmoja, ikuwe amejua ni nani anaweza fanya kazi, aweze kumweka pale na kazi ifanyike, because watu tunahitaji ni masaa ya kazi. Ya pili ni kwamba hiyo issue ya pili umeuliza ni kwamba nikumbushe kidogo.
Kuhusiana na hili swala la kuondoa visa katika visa. Issue ya visa ni kulingana na mimi ni jambo zuri. Tuko na hiyo African Free Trade Area. Hiyo ni one of the agendas ya kuenable kusema kama Afrika kila mtu aweze travel freely under one passport. Hiyo Kenya was one of the pioneer countries ili sign hiyo convention ya African Free Trade Area. Ili tuweze kufanya kazi between any other country in Africa, tuweze ku develop the Africa kama wa Afrika. So hiyo ndio agenda moja, ili some of the countries in Africa kwenda ni ngumu. Na hii itasaidia kweli Kenya kupata fedha zaidi hasa? Itasaidia kwanza kwa sababu kuna Kenya is a tourism country. Itasaidia wale wageni watakuja bila vizuizi. They will spend their money to tour our nini. Ya pili, kuna wale wanataka kuja kufanya investment. But sasa investments lazima ikuwe ambatane na policies ambazo zina enable. So hiyo pia inafaa iangaliwe. Ya tatu ni kwamba sisi ni Waafrika, tusije tukanyanyasa Waafrika wengine. Kwenda Marekani ikuwe ni hoja ya Mkenya but Mganda hawezi kuja Kenya. Ili tuweze kutravel. Na unajua traveling ina enable mixing of cultures, alafu there is exchange of ideas, ili tuweze kupata mwelekeo thabiti wa kuendeleza countries zetu, because you travel you get new ideas. Unakuja na hizo new ideas una implement. So hiyo itasaidia katika hiyo, but kuna warning. Unafaa kukuwa na kujitahadharisha pale. Kuna zile countries kama ndugu zetu Somalia. Our terrorists wanaweza tumia advantage wakuje. Because wanakuja under the banner Somalia is allowed to come visa free. Wakuje waingie pale. Kuna wale Boko Haram wale Nigeria pale. Hao watasikia wakuje waweke kambi hapa. Waweze kuleta shida. So hizo ni vitu ambazo tunafaa kumitigate, tujue hii maneno tuki-invite our wageni wote hapa. Shida ya kudeal na ugaidi na terrorism itakuwa vipi. Once we tukue na ile mechanism ya kumitigate all this, then we can say, we can allow. For starters, we cannot say that everybody should come. Let's give them to select countries. Zile tuko na arrangements, venye unaona rais anakuwa na bilateral arrangements with each country. Hizo countries mko na understanding, so that you know what am I gaining from country ya daktari. What are we getting in exchange and what are they getting? Can we have exchange of ideas, technology, kama kuna technology pale inatumika, ili tuweze kusaidia, because some countries have nothing to help with other than kuleta shida. Right now you look in Kenya through the East African community, watu wanauza mayai na chai jioni ni watu wanatoka Burundi. Watchmen ni Burundians. Mahali nakaa watchman ni Burundi. Ukienda pale kwa car wash ni Warwandisi. Ukienda kinyozi mahali unanyolewa, sijui unanyolewa wapi, most probably you will find a Congolese or a Rwandese. Hizi ni jobs ambazo zimechukuliwa kutoka kwa Wakenya. So kama sisi tuna allow these people to come, do you have Kenyans on the other side doing business, so that we also making money from there, so that there is exchange of these ideas, so that everybody gains? Ama ni wale wanakuja wana benefit huku, but sisi have to benefit from kule. So hizo ndio some of the things we need to look at to ensure that we have kuna ile like there is movement of trade between the two countries and labor and services. So hiyo ndio muhimu kwamba kuangalia, we need to do an assessment. Kama Tanzania, zile products zinaenda Tanzania ni ngapi? Zile zinatoka Tanzania zinakuja ni ngapi? Na zinagharimu pesa ngapi? So that the balance of trade inakuwa at equilibrium. Ikishakuwa at equilibrium, then you are gaining. Ikikuwa kama ni sisi tuko na advantage, ni sawa, wale ndio wanafaa kucomplain. Sisi tutaendelea tu kufanya biashara, because in capitalism it doesn't matter kama umelalia masikio. It matters everybody is home and happy, is contented with what they are getting. Hivyo ndio tunafaa kuangalia, and these ministers, this is what they should be looking at. But on the sidelines ni siasa wanapiga, wanasema sijui wanataka kufanya nini. So some of the policies tunafaa kuimplement ili tuweze kuendeleza uchumi wetu, tuweze kusaidia watu wetu waweze kukua kujinufaisha kifedha, ili wa contribute more to the development of the country. So ni idea nzuri, but tunafaa kuiangalia both ways.
Daktari, umesikiliza vizuri wakili akizungumza hapo, na sijui itakuja. I would recommend him to be the waziri. Amen. In the reshuffle. Amen. Ni reshuffle ama umesema waende nyumbani. Waende watu wanajua wapea kazi. Unahisi itakuja na madhara mengi ama faida mingi kwa taifa la Kenya, kwa sababu Kenya ni mojawapo ya taifa ambalo ukiangalia kidogo Wakenya wanajiweza ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika. Hata hii mambo ya ati kuweka no visa, they are not a priority. They are not a priority at all. In fact, hiyo kitu ya kufungua Kenya sana sometimes can be counterproductive. Tunaweza pata to sales to a terrorist tumeanza kufomiwa hapa. Because ikiwa kuna watu wenye wako careless ni sisi wa Kenya. Nilikuwa nimetembea huko Tanzania sometime back. Bwanangu alikuwa anafanya kazi huko short contract. And vile tulimaliza 1 week. Kwani haurudi? Already intelligence imesema kuko na mgeni na inaonekana anataka kufanya nini? Kukwama. You know, it doesn't matter kama huyo alikuwa anafanya kazi with an international organization. It doesn't matter. Ni urudi. Hapa Kenya, every other day unasikia kuna Ethiopians wamepatikana, 10 of them wanaishi kwa nyumba moja. Unashangaa, how did they get here? Wamekuja mpaka wamerent. Sasa ile wamerent wamekaa siku 2, neighbors wameanza, nyumba 10 ndio imeanza kuona ala. Kuna wageni. Naam. Shikilia hapo daktari. Tuko na shida. Naam, shikilia. We are very porous and careless. Rais kwa sasa anazungumza katika ikulu hapa jijini Nairobi, ambapo alikuwa amempokea mgeni rais wa Romania ambaye yuko humu nchini Kenya kwa ziara ya siku 3. Hebu tusikilize. Space created by the private sector and how we can leverage on the markets that we have in the East Africa, in the Africa continent, that we are consolidating into a single market, and how we can build on that, realizing that Romania being a member of the European Union, I have thanked His Excellency the President for supporting Kenya, especially in the conclusion of the Economic Partnership Agreement between Kenya and the EU that will be passed by the EU Parliament and for signature on the 17th of December, where the President of the EU Parliament is coming to Kenya to sign off that agreement that will expand the space for trade, investment, and business between Europe and Kenya, between Romania and Kenya, and between Europe and our East African community area. To set off the process of actualizing our common agenda in these areas, we also witnessed just now the signing of 4 memorandum of understanding: environment protection and climate change, cooperation on sanitary, veterinary and food safety, agricultural research and cooperation, and Diplomatic Institute and the Foreign Service Academy of Kenya. I am confident that the implementation of these MOUs will escalate the relations into an effective partnership in areas of focus and create conditions for Kenya and Romania to expand the scope of collaboration to cover even more sectors in the now and near future. During our discussions, I requested His Excellency the President to join me in advocating for climate action and calling upon developed nations to work with us. And I have requested him directly to support the Nairobi Leaders' Declaration that positions Africa as a continent with opportunity, as a continent with renewable resources, mineral resources, human capital,
and as a critical player in the development of the future of humanity and our common position on matters climate. We also have had an opportunity to discuss global peace and security and shared concerns on the continued conflicts and instability in our regions and other parts of the world. Consequently, we've agreed to play our rightful roles within the existing instruments in the community of nations to contribute to a more peaceful and secure world. I briefed the President on what we are doing in Somalia, in DRC, in Sudan, including the meetings I had yesterday, on how Kenya continues to play a pivotal role in anchoring the stability of our region, the peace in our region, and the huge sacrifices and commitments Kenya is making. And also appreciate that this is happening elsewhere in the world, in Russia, Ukraine, in Israel, Gaza, and that collectively we need to come together to resolve these conflicts so that we can have a much more peaceful and stable globe that we can all pursue our aspirations as nations. President Iohannis and I also resolved to continuously work together both at the bilateral as well as multilateral levels to promote and support the achievements of the Global Development Agenda, including the Sustainable Development Goals. It's my pleasure again, ladies and gentlemen, to appreciate my brother, the President of Romania, for visiting Kenya. I have also explained to him the cultural, the tourism, and the many other aspects that await our progress as we enhance the relations between our two countries. That culture, especially theater, is a space that is very well developed in Romania, and as Kenya, we can learn a lot in that space. I've also agreed with the President on how we're going to work together in the digital space, in the technology space, leveraging on their expertise and knowledge and building a nexus between their center of cybersecurity with our Silicon Savannah in Kenya, and how we can build that, because we all realize that whether it is delivery of government service, whether it is revenues, whether it is health, including ourselves in agriculture, technology is becoming a great enabler, and we can share experiences and share expertise and knowledge in that space. I've also appreciated Mr. President and the government of Romania for opportunities extended to students from Kenya to study in universities in Romania. And we are looking forward to building an even bigger engagement in that space to enable us build the people-to-people relations between our two countries. Mr. President, again, on behalf of the government and people of Kenya, I welcome you and your delegation to Nairobi and to Kenya, and we look forward to building a stronger, firmer relationship, people to people, government to government, and regional cooperation between our two countries. Mr. President, the people of Kenya and this great delegation want to listen to you more than they wanted to listen to me. Thank you very much, Excellency President Ruto. Thank you for the warm, friendly welcome you prepared for me and for my entire team. We are really feeling among friends here. I will continue in Romanian.
Bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în vizită de stat în Republica Kenya. Kenya este unul dintre prietenii tradiționali ai României în Africa de Est și un partener economic și sectorial din ce în ce mai relevant pentru noi. Înainte de a continua, adresez președintelui Ruto și cetățenilor din Kenya condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești cauzate de masivele inundații. Bila shaka mtazamaji, ndio hotuba ya Rais William Ruto wakati ambapo amempokea Rais wa Romania hapa nchini Kenya, ambapo atakuwepo nchini kwa ziara ya siku 3 na pia vile kuzuru mataifa mengine kama vile Tanzania, mataifa ya Afrika katika kuangazia masuala mbalimbali ikiwemo kutia saini mkataba kuhusiana na swala la mazingira, uhifadhi wa mazingira pamoja na masuala ya siasa na uhusiano wa mataifa haya mawili. Lakini ametarajia hapa studioni, manake muda umekimbia zaidi, niwape wageni nafasi kuchangia conclusion katika lugha ya King'eng'e. Wakili, unahisi ushirikiano wa Kenya na mataifa mengine mpaka sasa hivi umeleta manufaa yote kwa taifa la Kenya ama bado tusubiri? Ya kulingana na mimi imeleta matumaini, na Kenya imekuwa ikikuwa na ile uhusiano mzuri na mataifa mengine. Unajua kwa Afrika, Kenya ndio peke yake unaweza kuapply ukaenda US na ukapewa visa ya 5 years. Kwa sababu ya hiyo collaborations na some other countries, I think even Canada now, because of they trust Kenyans. Na Wakenya wakiwa wanaenda pale ni watu wanafanya kazi na kazi inaonekana. For example, initially ile nilikuwa nakuambia kwamba some other African countries ni ngumu kuenda kuliko hata kuenda Marekani. Na ni wa Afrika tu, unashangaa ni nini, shida ni wapi? Ukienda hapa Southern Sudan, the last time nilikuwa pale lazima ulipe 5,000 ndio ingie. Unashangaa hii country inajiendeleza tena wanatosha pesa ya nini? Na ukiexceed bado unatozwa fine kukua pale. So wachana hiyo, daktari anasema unakuja kuambiwa unafaa kwenda, au unafaa kukuja unakuambia lipa hii pesa kwa sababu hujatoka. So inabidi uondoke mapema. So some of these collaborations ni zile ambazo zimeweza kusaidia Kenya. Tumeweza kuona kama uhusiano wetu na China umeleta some development. Now America na Kenya is the only African country tunaenda kukuwa na bilateral trade arrangements na US. Na hizo zitaleta a lot of development. Daktari, kwa dakika moja tu. Ni kweli manufaa itakuwa, na kama vile mwenzangu amesema, ni kweli Kenya is a trusted country. Mimi nimetembea nchi mbalimbali, Japan, China, US, na huwa tunakaribishwa na upendo mwingi sana. So tukiweka our house in order so that investments sasa zikuwe attractive na corruption ishe, hii mambo ya ati lazima upeane hongo ndio uweze kupatiwa cheti kutoka desk hii mpaka ya mwisho. Procurement system yetu ikikuwa tightened vizuri, PPP zikuwe tightened vizuri, na tukuwe na policies jema, tutaweza. Hizi safari za mzee, hata kama tunataka apungue kidogo, kwanza saa hii zenye ametembelea, wacha tufanye nini? Tutighten. Na tuanze na Romania, na tunamkaribisha rais wa Romania Kenya kama wa Kenya. Yes. Kimeme kwa kauli hiyo, na asante sana wakili Gibson Gisore kwa kuchangia mada kuhusiana na mustakabali wa taifa. Narudisha shukrani zangu za dhati kwa kufika hapa studioni na angalau kuwafungua wa Kenya macho kuhusiana na kipi ambacho kinaendelea humu nchini Kenya. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kufikia hapo sina la ziada, na tia kikomo kwenye mjadala huu. Mwendo saa 7 kamili nitakuwa nakuletea taarifa za saa 7, kwa hivyo usiende mbali. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future.
We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Muyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the Home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Paula Munio. Willy Dennis Jiru. Fabian Kibet. Mimi ni Hashim Jimal. Mimi ni Kitio Mika Masai. John Javakiania. Jina langu ni Abdulaziz Nameka. Mimi ni Kombo Alfayo. Jina langu ni Nicholas Mbai. Isaac Famba. Mimi ni Wanji Sosti. Jina langu ni Arnold Adidi. Jina langu Kutoka hapa katika chumba cha matangazo ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila shaka karibu kwenye taarifa za mwendo wa saa 7. Nikujuze mengi zaidi. Rais William Ruto amempokea rais wa Romania katika ikulu ya Nairobi. Rais Ruto ameandamana na mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunakupasha mengi zaidi, lakini kwa sasa wacha tupate vidokezo. Rais William Ruto ampokea rais wa Romania katika ikulu ya Nairobi, azma ikiwa kuboresha uhusiano wa mataifa haya mawili. Baraza la magavana laitaka serikali kuu kukoma kuingilia shughuli za mamlaka ya usambazaji wa dawa KEMSA. But we should also give them support by assuring that we have minimal interference with what happens in KEMSA as a government. Na mzozo waibuka eneo la Kenol baada ya mwanakandarasi wa kujenga nyumba za bei nafuu kubomoa makanisa. Kuamka asubuhi ya leo tulisangaa sana kuona kanisa limebomolewa, vitu yote imewekwa nje, hata tumeshida hapa kutoka asubuhi. Kwa hayo na mengine mengi tuandamane hadi tamati. Rais William Ruto amempokea rais wa Romania katika ikulu ya Nairobi. Rais Ruto ameandamana na mama wa taifa Bi Rachel Ruto na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ziara ya rais nchini inatarajiwa kuimarisha uhusiano baina ya mataifa haya mawili. Hebu tusikilize alichokisema rais hapo awali. Their center of cybersecurity with our Silicon Savannah in Kenya, and how we can build that, because we all realize that whether it is delivery of government service,
whether it is revenues, whether it is health, including ourselves in agriculture, technology is becoming a great enabler, and we can share experiences and share expertise and knowledge in that space. I've also appreciated Mr. President and the government of Romania for opportunities extended to students from Kenya to study in universities in Romania, and we are looking forward to. Ndio hotuba ya Rais William Ruto hapo awali, lakini pia kwa sasa naarifiwa kwamba anazungumza tena kwa mara nyingine. Hebu tuvuke moja kwa moja hadi katika ikulu tusikilize ni kipi ambacho kinaendelea. Prices of food items. And that has resulted in higher costs of living in our continent with very detrimental effects on populations, on people, especially those that are vulnerable. And as a result, it has led to a second thing, that we are now spending more money in supporting communities, supporting the agricultural sector. We're investing more money in subsidizing fertilizer for food production, fertilizer that is already very high in costs. And that is why, as a continent, we believe in a peaceful resolution of these issues and an early engagement to resolve the conflict is a most desired outcome for those of us from this region. It is the reason why we believe in a rules-based world. We believe in the Charter of the UN that respects the territorial integrity of countries and that believes that aggression against any country globally is aggression against all countries. And we're looking forward to an early and speedy resolution of the conflict in Ukraine, as we do in Gaza and as we do in the rest of the conflicts that we have in our own continent. Thank you very much. România este clar cel mai important culoar de export pentru produsele agricole din Ucraina. Noi contribuim semnificativ la creșterea capacității de tranzit pe. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba baraza la magavana limeitaka serikali ya kitaifa kutoingilia utendakazi wa mamlaka ya usambazaji wa dawa nchini KEMSA. Baraza hilo likisisitiza kuwa mamlaka hiyo lazima isalie huru na kuwajibika kwa wateja wake. Mwenyekiti wa kamati ya afya baraza la magavana Muthomi Njuki akizungumza alipofungua warsha wa washikadau wa usambazaji wa vifaa vya matibabu alibainisha kuwa kulikuwa na mwingiliano kutoka kwa vikosi vya nje ya wakala wa vifaa vya matibabu. Gavana Njuki pia ametaka sheria za KEMSA zifutiliwe mbali ili kuruhusu uwakilishi zaidi kutoka kwa baraza la magavana. And support is not only in terms of capitalizing them, giving money, but we should also give them support by ensuring that we have minimal interference with what happens in KEMSA as a government, by giving them the autonomy to be able to operate. I have said, and I will reaffirm that again, that it is not possible for KEMSA to be autonomous and efficient if they keep on getting instructions from out there in the Council of Governors, in the Ministry of Health, and from any other part of government. If we give them opportunity to supply, let us give them the autonomy they deserve and audit them out of their own efficiency or inefficiency coming from within. KEMSA has been having an issue in terms of meeting the demand for the counties. The referral rate for drugs is been around 60%, which the efficient and normal is around 95%.
Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Taita Taveta ambapo Wakenya wakiendeleza juhudi za kupanda miti kote nchini. Wito umetolewa kwa bunge la kitaifa pamoja na kamati ya maridhiano kuongeza mgao wa hazina ya kitaifa NG-CDF ili kuendeleza maendeleo mashinani. Haya ni kwa mujibu wa mbunge wa Undanyi Danson Mwashako akiwa pamoja na bodi ya hazina hiyo ya NG-CDF ikiongozwa na mwenyekiti wake John Olaga Oluoch katika zoezi la upanzi wa miti. Eneo bunge la Undanyi, Julius Mariki ana kina cha taarifa hiyo. Wito unatolewa kwa kamati ya maridhiano pamoja na bunge kujadili jinsi gani watakavyoweza kuongeza ufadhili wa pesa za NG-CDF ili kuendelea kufadhili miradi ya nyanjani kama inavyoendelea. Ni wito ambao umetolewa na mbunge wa Undanyi Danson Mwashako pamoja na bodi ya NG-CDF ambapo walishiriki upanzi wa miti maeneo ya Undanyi. Kwa kweli CDF mashinani inaonekana kwa miradi ambayo tunafanya. Na si kujigamba, lakini miradi ambayo inafanywa na CDF, and I want to say this chairman akisikia kwamba ukija kila kona, kila kijiji, ukienda katika constituency yangu utapata kitu CDF imefanya. So I really want to say kwamba kama itawezekana, kule bungeni tumekuwa tukijadiliana ni vipi ikiwezekana hata katika yale mazungumzo ya bipartisan talks, kwa sababu CDF iweze kuongezwa ili wananchi wazidi kupata manufaa zaidi, kwa sababu it is the only fund in this country that we truly see kwamba inafanya mambo ambayo inabadilisha maisha ya watu wetu. Nguraru hapa town zamani, wala wanaojua hapa Undanyi kulikuwa it was greener than this. Kulikuwa na miti, kulikuwa na mito, kulikuwa na machemichemi, lakini sasa zilipotea ama zilipungua. So tumeona ni vyema tuanzie hapa town, alafu ndio baadaye tuende Ngangao Forest. Na wale ambao wanajua Ngangao Forest ni one of the most indigenous forests we have in the country. Na ni one of the largest indigenous forest in Kenya, ambayo chemichemi zote ambama mito yote ambayo inaenda chini hapa, anaenda Mombasa lower coast, chemichemi zote ama mito yote ambayo anaenda Savo kusupport Savo ecosystem yanaanzia hapa Ngangao. So Ngangao ni forest ya muhimu sana na ilikuwa imepungua miti, na tumeamua kama county tutaongeza miti hapo. Sisi kama National Government CDF kazi yetu ni kufadhili na kusimamia maendeleo ambayo yanafadhiliwa na hazina hii Kenya nzima. Na maendeleo ambayo tunafanya lazima yawe ni maendeleo endelevu. Maendeleo hayawezi kuwa endelevu kama hatuwezi kuhifadhi mazingira. People of Taita Hills, especially in Undanyi, are concentrating on tree planting and also reassuring everybody that the ecosystem will go back to what it was before. That's why we're here today. I think the reason why Ngangao Forest is special for us has been said by Mheshimiwa Mwashako. I don't want to repeat that, but we are glad to represent CDF because here activity that we undertake on behalf of the national government are factors which go down to the people at the grassroots. And we want to join the people of Undanyi, people of Taita Taveta, people of the coast in ensuring that CDF empowers the raia on the ground. Ni kauli za viongozi hao basi ambapo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kuhusiana na swala nzima la upanzi wa miti, vile shughuli hii itakavyokuwa ikiendelea mara kwa mara ili kuboresha mazingira. Nikiripotia TV47 kutoka eneo bunge la Undanyi, mimi ni Julius Mariki Mwakivo. Tukiachana na taarifa yake Julius Mariki, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Nyamira ambapo serikali ya kaunti ya Nyamira sasa ikiongozwa na gavana Amos Nyaribo kwa ushirikiano na serikali kuu wameongoza hafla ya uhamasisho wa kuondoa miti aina ya mikalatusi kutoka kwa maeneo ya chemichemi za maji. Haya yanajiri baada ya chemichemi hizo kupungua kutoka 24 hadi 8 kutokana na kupandwa kwa miti hiyo inayohitaji maji mengi. Katibu wa Wizara ya Leba Joseph Muturi amewashauri wakazi wa Nyamira kupanda miti ya manufaa kama vile matunda kwa kuwa haisababishi uharibifu wowote katika mazingira. Aidha, gavana Nyaribo ametoa ilani kali kwa wale ambao hawatatoa miti hiyo kwa kuwa serikali ya kaunti italazimika kuitoa kwa lazima. Nafurahi kisi Nyamira mzima mko na hizi eucalyptus and I thank governor vile ametoa amri. Tangu zamani tulikuwa kuna eneo unaacha kutoka kwa mto ndio upande mti, especially this eucalyptus. Hii vitu inakunywa maji mengi sana. Kama mimi niko na zile nimepanda kule, niliacha eka mzima kabla ndio nifike kwa mto. Hii kitu inamaliza miti, maji imemaliza kule kwetu, imemaliza kila mahali. Tafadhali hii eucalyptus hii blue gum, tafadhali hiyo wacha. And I'm sure serikali itakupatia blue gum uende kupanda katika shamba lako. Sisi tutapatia wewe
miti ambayo ina faida kwako. Ile miti haitadhuru mchanga wako, haitadhuru jirani wako, miti ambayo ni nzuri, na zaidi tupande hata miti ya matunda ndio tukue na afya nzuri. Kuanzia mwezi ya Disemba tunaanza kutoa miti na tumepeana notice tayari. Gum trees mahali iko chemchemi karibu na mito iko sheria, tuko na watu ground wanasomesha watu. Kama wasikii, sheria inaturuhusu tukate kwa force, isn't it? Yeah. Au tukuchukue chera miezi 6 kama usikii. Mambo ni mawili. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, tutakuwa tunavuka moja kwa moja hadi katika mahakama ya Nairobi ambapo tunafuatilia kesi kuhusiana tunavuka hadi katika kaunti ya Mombasa tusikilize kesi ya kuhusiana na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anahusika na shilingi bilioni 17. Hebu tusikilize ni kipi ambacho mawakili wanasema. For those number of days that she was absent until yesterday when she was abandoned at Nyayo Embakasi estate. She was staying alone, and at times she was chained. That house is, she was kept in one room. It is a big house, but she was kept in one room whereby there were 2 chains that she was attached to so that she could not escape. For her to go to the toilet, she had to ask for permission. And sometimes they never listened to her when she asked for permission to go to the toilet, which led her to mess herself. It was totally inhuman. All this time, whenever they came back to her, was a matter of threats. First of all, they were threatening her to say the truth, that this ship that was carrying the diesel does not belong to her. She insisted it belonged to her. That went on for 2 days consecutively with an intention that while they wear her down, she'll eventually agree. The threats to kill her were real, and she was told exactly that if she did not come out with the truth, she was going to die. But her truth was the same truth that she spoke about. Same truth. What more could she have said if it's not the truth? It does not change. Eventually, when they realized that she was not going to break down, they told her that they are going to release her on conditions. But then they had promised her that they were going to release her even on Sunday. They did not release her on Sunday. They still kept her until yesterday. Now, the threats she had been given was that she needs to withdraw the case that she had filed in the High Court and to say nothing about it, not to speak to her lawyers, and to leave the country immediately. As we speak right now, the threats had reached a point whereby she had to buy a ticket and she was supposed to have left on, which flight was that? Emirates at 10 p.m. last night. But why would she want to run away? Then the officers realized there is a habeas corpus that is in court. And she might be required to appear in court. Remember, we had said that the last time she had been seen, she was these officers, and we mentioned them by names. They told her she must come and withdraw the case. Not only that she comes and withdraws the case, she can instruct the lawyers to withdraw the case. That is the only way she will leave the airport. Now we are saying here clearly, we are not withdrawing the case. We are saying here clearly that we shall not be threatened. We are saying here clearly the case must go on. And we are saying here clearly that impunity must die. There's a lot of impunity that is going on. Remember, our officers, when we call them bandits, they feel so bad and they say that we are insulting them. But when somebody brings his goods into this country, then the policemen raid you
and they take your goods away and then they tell you to leave. Aren't they bandits, honestly? Isn't that the clear definition of a bandit? The goods she was told, first of all, you have to leave them, they are not yours. Then the other thing was, now please let's negotiate what kind of commission can we get or what kind of a cut can we get. When that failed, they said she needs to leave the country now that the goods have already been discharged from the ship. Honestly, this is the kind of thing that we are saying is dangerous for this country. It is dangerous for investors, it is dangerous for the economy. And yet, one of the things she's being told is that she's bringing fuel to this country that is cheaper than what is G2G. Is that a bad thing? Me, I thought it was a good thing. Is it because that there are some competitors or people who are not happy about it? So what do they do eventually? Ambaye anazungumza kwa sasa ni wakili Cliff Ombeta, ambaye ni wakili wake Anne Njoroge, mwanamke ambaye anakisiwa kuhusika katika uagizaji wa mafuta yenye kugharimu takriban shilingi bilioni 17 pesa za Kenya. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tutakujuza mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo ya Kisii ambapo wakazi wa Kisii wameombwa wazingatie sheria za mazingira ili kujikinga kutokana na madhara ya mazingira duni. Wito huu ulitolewa wakati wa kupanda miti katika shule yenye wanafunzi wa mahitaji maalum eneo la Kitutu. Kamishna wa bunge la kaunti ya Kisii na mwakilishi wadi maalum Lilian Gor alisitiza kuhusu umuhimu wa kuzingatia sheria za mazingira. Gor aliwaomba wakazi kulinda mazingira kwa faida ya kusuluhisha mizozo baina ya binadamu na wanyamapori. Kuna vitu yenye inastahili hasa unapotumia let's say mkebe, chupa au stahili uziruze mahali popote. Inastahili uweke mahali pamoja so that ili tuweze kuwa na hewa nzuri, tuweze kuwa na mazingira mazuri. Muhimu sana ni kuuliza national government isiwe tu kuwa ni siku moja tu, na pia county government yetu ya Kisii tunajua kuna misitu kama Nyangweta forest ambao zimekuwa encroached. Hii siku ya leo tunapanda miti katika mashule na majumba zetu, lakini pia tu concentrate kwa zile shule ambao kunakuwa na kwa zile misitu ambayo imekuwa na encroachment, tuweze kuongeza miti pale ndani ili mazingira yetu ikuwe ni ya kunufaa leo na hata siku za usoni. Na pia tunazingatia kwenda kupitisha sheria zingine ya kuwezesha yule mwenye anaketi hapa Kisii aweze kujua kuwa kupanda miti ama environmental protection ni kitu muhimu sana. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amefanya kikao na washikadau katika sekta ya kahawa wakiongozwa na waziri wa mashirika na maendeleo ya kibiashara kujadili suala la kuimarisha sekta ya kilimo cha kahawa. Naibu rais amesisitiza kuwa mageuzi yatafanyika kwenye ukulima wa kahawa na hivi karibuni wakulima watafurahia faida zinazostahili. Mkutano huu ni wa mwisho wa misururu ya mikutano ya mashauriano uliofanywa kabla ya kutolewa kwa hazina ya kahawa. Serikali imeyapa kipaumbele mageuzi ya kahawa kama njia muhimu ya kufufua sekta ya kahawa nchini. This thing we must win because it used to work then. And nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized, the private people came and then they should change the farmer. What I want viongozi muambie wakulima watulie tu kidogo. Unajua hakuna kizuri tapatikana rahisi. Na hii vita pia ni kali. Unajua watu wamekula watu 30 years, watoa hiyo kitu kwa mdomo watakuuma. It's not easy. But we are determined and we are up to it. Sisi hatuna shida na mtu yote. Ile shida yetu ni hii kitu wawachilie kidogo kwa wakulima. Hiyo tu. If they can agree, we have no interest in destabilizing existing institutions. We don't have an interest. They have invested here. If they can agree to share the profit with the farmers, we don't have a problem. But if they disagree, we must do it ourselves. I want to assure you, good people, we are determined. Yeah, and we are not letting go. And I can tell you, these things are going to change. This coffee thing, we are going to bring it back to where it was in the 70s and 80s as #1 foreign exchange earner for the country.
Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, tunazidi kusonga mbele ambapo akina mama wametajwa kuwa suluhu ya uwiano katika jamii, hasa zile zinazozozana kwa kujadiliana na pande zote mbili bila ubaguzi. Wakizungumza baada ya kupata mafunzo maalum katika kaunti ya Lamu, akina mama hao wamesema changamoto kuu katika eneo hilo inayoleta mizozo ni matumizi ya mihadarati ambayo imelemaza mshikamano kati ya vijana. Aidha, wameshinikiza serikali na mashirika ya kijamii kuwezesha kina mama na kuwapa nafasi ya kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kuchangia amani. Sisi ndio tunabeba kila kitu. Tunaona hata conflict zikitokezea kina mama tuko tayari kusuluhisha. Inabidi yani hata kama ni mama ubebe lawama, lakini uhakikishe ile amani haitakatika, itaendelea. Hivyo ni vyema na saa ambao nao kwa kina mama wachangie pakuu katika kumaliza na kuondosha donda sugu hili la mihadarati ambalo limekithiri mno. Kuna mambo mengi. Wakina mama unajua hawa ndio wako na siri. Na vile vile ningeomba kama inawezekana wapewe mafundisho ile tunaitwa empowerment. Vile vile mapato kidogo kidogo waweze kujisimamia hawa wenyewe. Lakini kwa kazi hii ya kupatanisha jamii, wakina mama wanaweza juu wako na maneno, wako na kila kitu inahitajika kuleta amani. Niko na ombi moja, tupate mafunzo iwe itakuja ni hawa vijana tu. Tupate kama magistrate aje, OCS wetu aje, kama tukipata ma ACC waje hapa wapate mafunzo, especially wao wapate haya mafunzo.